it. I trust in you. In you. Say it, y'all. Oh Lord, Jehovah, you. I trust. Say it. I trust. Show me how to do it, y'all. In you. I believe. Say it. I believe. I believe you. I trust. I trust. Come on. In you. Oh Lord, Jehovah, you. Where y'all at? Come on. I trust in you. I believe. Say it. I believe. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God of power. You are the God of power. I believe. Say it. I believe. I believe. I believe. Say it, y'all. Come on, let your feet get heavy. Let's go. Come on. Somebody make some noise in here. Come on, catch it, Jehovah. I trust in you. In you. Oh Lord, say it. Oh Lord, Jehovah, you. I trust in you. I believe. Say it, everybody say it. I believe you. I trust. Come on. In you. Oh Lord, y'all got your part over here. I can't hear you. Come on, say it. I trust. Say it. In you. I believe. Say it. I believe. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of power. Say it. I believe. Thank you so much for joining us this morning. You're just in time for the Good Morning Kenya show. My name is Maria, and definitely that song tells you that this is Entertainment Thursday. We are glad that you could actually make time to start your day with us here on Good Morning Kenya. A lot lined up for you. The fact that my colleague Wycliffe Okech is on standby in Eldoret, bringing us up to speed with what will be happening there, and that is our athletes will be feted at this morning by President William Ruto at the State Lodge in Eldoret. Remember that the Paris Olympics just came to an end about just a week ago. That is on Sunday. And our athletes did well, 11 medals in total. That is what Kenya was able to bag in the 2024 Olympics. We'll be bringing you details of that and many more in the bulletin this morning. Of course, as I've mentioned, my colleague Wycliffe Okech is already preparing to bring us up to speed with what will be happening there as the president, hosts the athletes for a breakfast meeting. So all that will be coming up in just a moment. But just right about now, I want to introduce the one and only DJ Unique. Good morning, DJ. Good morning, Marie. Ashukuru sana. Whenever you see me on screen today, unajua tu ni Thursday. Any entertainment all the way from 7. So I have a very great playlist that I've lined up for you. So just keep it locked because leo ni kubaya. Ni kumoto. Can you just give us kidogo breakdown? What are you preparing for us? So today I have like new songs, a lot of new songs that have already been released. We have let me just go through the new songs that we have today. Where are they? Nimepotea kidogo. We have there's a new song by Kusa and Feniwan inaitwa Amen. That song is dope. I've been listening to it the whole week. We have also Lil Maina, he has a new song inaitwa Katika. We have also Masauti akona new song. Another song by inaitwa Dig. The song that has been trending, kuna remix wametoa na Joshua Baraka pia. Is a very very dope song. So stay tuned because zitakuwa zikicheza pale kwa playlist. Na kama uko pia na request, send it pale kwa mtandao pia. We'll be sampling them. Ama sio?
Okay. Yeah. Thank you so much, DJ. I hope you can relate with that. Some of the artists, I must say, DJ, nawasikia leo vile unawataja, but ni sawa tu. But thank you so much. My colleague Vivian Degwa definitely will be with you later on. But right now we want to start with the news, and we start with the news of, fuel prices, where you will continue buying fuel at the same rates as has been over the last 1 month after the Energy and Petroleum Regulatory Authority, that is EPRA, retained pump prices in its latest monthly review. Data from EPRA indicates that retaining the pump prices, EPRA tapped the price, stabilization of 3 shillings and 40 cents per litre for super petrol, 5 shillings and 20 cents per litre for diesel, and 3 shillings and 83 cents per litre for kerosene. EPRA has charged the road maintenance levy at 25 shillings per litre. Now, Kenya is set to reduce sugar imports following, let's continue with the following imports following a surge. I beg your pardon. Let's go on to President William Ruto's visit in Kisii, where President William Ruto has directed all public university heads to recall admission letters for students for proper guidelines. Speaking in Ogembo, Kisii, after commissioning the Bomachoge Chache Affordable Housing Project, now the President noted that previous admission letters issued to students indicated a higher amount of costs of courses offered, which were not affordable to the majority of the parents. The President, however, assured parents that the government will offer loans and scholarships for students who cannot afford fees for higher learning. Day 3 of President William Ruto's development tour of Gusii region. So the head of state, alongside his deputy, PS for Housing and Urban Development, Charles Henga, Kisii Governor Simba Arati, among other leaders, gathered in Ogembo town for the launch of an affordable housing program. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ogembo katika kiwanja hii. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing, ni watu ya Kisii na Nyamira, kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa ya 7 ya 8, mteremuke muende kwa mashamba, jioni mrudi kwa orofa. We have quite a number of houses that are now at the what is called the finishing stage. Mukuru, the first phase, about 1,082 units are almost done. We're just waiting for lifts. And then we have got some projects that we started, which are called 200 units per constituency, where we started of about 16 sites. Ukiangalia hii housing, hatuna bridge kutoka hii mpaka side nyingine. Wanazunguka huko karibu na Nyabishongoro. Naomba tafadhali utuwekee bridge hapa kwa ngambo ile. Sisi ni jamii moja. Leo kwa mara ya pili tumekuja kumezea mate yale ambayo wana Bomachoge Chache wamepata. It is here where the head of state recalled admission letters issued by institutions of higher learning. The letters that were issued by our universities were misleading because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn, and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay and not the cost of the course. Ruto noting that the previous admission letters issued to students indicating a higher amount per course units which were not affordable to the majority of the parents. Zile barua watoto walipatiwa barua iko na gharama ya ile course wanaenda kufanya, na ilikuwa katika kiwango cha 1200-1300. The president assured that his government has increased the fund allocation to the education sector that will enable parents to pay less money. The money available for funding for our higher education, we have increased the money from 45 billion to 82 billion. The affordable housing project, the president said, aims to address the challenge of unemployment in the devolved unit, especially among the youths.
With President William Ruto concluding his 3-day visit to the Greater Gusii region, he has urged members of the public as well as leaders alike to support the newly formed broad-based government. Thank you so much, Abdi Aziz. Hashim reporting there from Kisii. That was yesterday. Now, to the impeachment of Governor Kawira Mwangaza. And the fate of besieged Meru Governor, that is Kawira Mwangaza, now lies with the Senate's plenary after the House rejected a motion to form an 11-member committee to investigate the matter. Senators opposing the motion claim that the matter is weighty, having come before them for the third time, hence the need for the whole House to hear and determine whether the 3 grounds listed for impeachment were met. A make-or-break moment has begun yet again at the Senate for Meru Governor Kawira Mwangaza, whose impeachment now lies with the Senate's plenary. This is after a motion to set up an 11-member committee to hear and determine whether the grounds for impeachment were met by the Meru County Assembly that overwhelmingly voted to impeach Mwangaza. The motion having been negatived, the route of a special committee is abandoned. And that now implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, in plenary, pursuant to Section 33, 3A of the County Governments Act and standing Order 81B2. Kawira will be appearing before the Senate for the third time in 5 previous impeachments. The senators stamped the Meru issue weighty, adding that transparency in deliberating it would be better exercised in plenary. Sio mzuri, Mheshimiwa Spika, kuachia watu 11 waweze kuamua hatima ya watu wa Meru, ikizingatiwa kwamba Mheshimiwa Spika, ni mara ya 3 gavana huyu ameletwa hapa katika bunge hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ningependa niseme ya kwamba jambo hili linafaa liwachiwe bunge lizima la Senate liweze kuamua. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, watu 67 wa senators 67 wataweza kuamua jambo hili kwa kina na kuliangalia kwa njia ambayo itaweza kuponya wakazi wa kaunti ya Meru. To avoid being salamiwad by the Gen Z, Mr. Speaker, it is better nowadays to put things on the open, because committees sometimes in the nature, Mr. Speaker, can sometimes escape the attention of the public, Mr. Speaker. I agree, Mr. Speaker, the issues of Meru are very unique, complex and diverse, Mr. Speaker. We cannot new law under Article 192 on suspension of County of Meru. It is important, particularly during this time in the country, that we operate very transparently. We discuss the issues very transparently, that every senator is given an opportunity to contribute to the allegations from an informed point of view. Tukiwa maseneta 67 kwa sababu ni watu tuko na ujuzi wa kuamua aidha Kawira amefanya makosa mara ya 3 ama hajafanya, kwa sababu sioni vile hawa MCA kila dakika usiku na mchana wanaweza kuwa wanakelea Kawira, mpaka tuangalie vile itakuwa kama amefanya makosa atimuliwe na seneta 67, kama hajafanya makosa arudishwe. So Mr. Speaker, let us not go that way. Let us agree on one issue, that it is too important for us to leave it to a committee. Let us go the plenary way, Mr. Speaker. The committee motion having flopped, the Speaker guided the House on the way forward. Parties to file their responses with the Office of the Clerk of the Senate by Saturday the 17th of August 2024 by 5 p.m. 3. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators by close of business on Sunday, the 18th of August 2024 by 5 p.m. 4. The Senate shall investigate the matter in plenary on Monday, the 19th of August, and on Tuesday, the 20th of August 2024. 39 MCAs against 17 voted for Mwangaza's impeachment on the August 8th for alleged gross violation of the Constitution and other laws, gross misconduct, and abuse of office. Thank you, Gladys Mungai, for that report. Now, the National Assembly has approved the
Nomination of Dorcas Oduor as the Attorney General and Beatrice Ascool-Moy as the Cabinet Secretary for East African Community Affairs and Regional Development. The members of Parliament adopted the reports by the Committee on Appointments tabled by Minority Leader Junet Mohammed, calling on the two nominees to serve with integrity and accountability. Similarly, the National Assembly has approved the appointment of Dr. Patrick Amoth as the Director General for Health. President William Ruto's nominee for Attorney General Dorcas Oduor and East Africa Community Affairs and Regional Development Cabinet Secretary nominee Beatrice Ascool-Moy are set to be sworn in following endorsement by the National Assembly. The President has rewarded Mr. Speaker merit, Mr. Speaker. Somebody who deserves a job, Mr. Speaker, then it was in the appointment, in the nomination of Mrs. Dorcas Oduor, Mr. Speaker, as the Attorney General of the Republic of Kenya. I think we have the right candidate for the job. All she's required to do, settle in and serve Kenyans, notwithstanding where she is coming from. As the Turkana people, we are very much grateful to His Excellency, Dr. William Samoei Ruto. This is the first time a Turkana woman is appearing in the Kenyan cabinet. This government belongs to all of us. This government, we are shareholders of this government. Despite the fact that we are opposition, you are executive, we are all in one government. Members of Parliament, while supporting the appointment of the two nominees, also demanded high level of integrity and accountability. Finally, the rulers of this world have found a serious person, and I urge them that they leave her latitude to practice the legal prowess without being advised. Let her be the advisor. We hope that the government will take the advice of the Attorney General and not the other way around. Meanwhile, the National Assembly Administration and Security Committee now wants the national government to carry out an intelligence-led disarmament process in the North Rift region to eradicate illegal arms. The Gabriel Togoyo-led committee tabled its report on inquiry into insecurity in the North Rift that also recommends deployment of modern security surveillance systems like drones to combat banditry. Well, let's go to the scales of justice, where the High Court has ordered the Inspector General of Police to ensure that plainclothes officers do not mask their faces when dealing with civilians during demonstrations. Justice Bahati Mwamwe further ordered the Inspector General of Police to ensure that his officers do not obscure their identification or registration of any motor vehicle being used when quelling protests. In meriting the matter filed by LSK, Judge Bahati Mwamwe ordered the IG to ensure full compliance with the directive that uniformed officers shall at all times affix a name tag or an identifiable service number when tackling protesters. Mwamwe said that the service number should be clearly visible on their uniform when engaging protesters and providing security during demos. In their petition, the Law Society of Kenya had argued that unidentified police officers cannot be held accountable for their actions. LSK had cited that unless the courts intervene and the trend is put to a halt, Kenyans risk death and denial of their rights to picket as enshrined in the Constitution. With the matter having been satisfied as urgent, the court has banned police officers from using balaclavas and any other unidentifiable means. His own application for review. Elsewhere, Milimani's Magistrate Court has ordered the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi's Director of Press Service, Salim Swale, and his three co-accused to take plea on August 21st. The state had received an application to review the decision to charge, which application has been considered by the DPP. And the instructions I have from the DPP is that that application, upon perusal of the evidence, the DPP directed that the 5 accused persons proceed to take plea. The 4 who have been out on a bond of 400,000 shillings were arrested for alleged extortion. The respondents do appear before the plea court next week on Wednesday, the 21st.
for clean tech. So there are bond terms which were given in the miscellaneous application will remain until then. And trial magistrate Rose Ndombe has ordered a businessman Jackson Kamau to avail the passports of a client in court Thursday 15th August for the court to make a determination. The intended visa is to be also processed and availed before this court tomorrow. As stated, it can be done by 4. Further orders as to payment will be made after presentation of the said documents. Other directions will also be given. Accused is therefore released on a bond of Kenya shillings 100,000 with a surety of similar amount. This is after the court observed both parties' administrators after the client through his lawyer Jeremiah Okech informed the court that Kamau had not processed her visa and that of her sick child as agreed. Ruth Wamboi reporting from Milimani Lokots. Ruth Wamboi. Let's move on with the Jubilee Party Secretary General, that is Jeremiah Kioni, has dismissed claims that retired President Uhuru Kenyatta brokered the Raila Odinga and President William Ruto truce that resulted in the formation of a broad-based government. Speaking at a burial ceremony, opposition leader Raila Odinga claimed it was Uhuru who asked him to reach out to President William Ruto to stabilize the country following the anti-tax protests. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. A day after opposition leader Raila Odinga alleged that retired President Uhuru Kenyatta asked him to approach President William Ruto in a bid to stabilize the country, Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni on Wednesday dismissed the claims as unfounded. On many occasions, to inform my party leader who is away on duty as to what is happening. Even trying to explain to him because he is, mimi sielewi mnafanya nini. So for Raila to say that it is him who told him, he lied to the country. Ulikuwa unataka kusikia na jia ingine gani? Kioni said Jubilee Party leader Uhuru Kenyatta was not in any way involved or consulted in the events that resulted in the formation of the broad-based government. On the 21st of July, 2024, kule Homa Bay, baadhi alisema ya kwamba hata Uhuru hakuna pahali anawapeleka. Kwa hivyo hawawezi msikiza tena. Alishindwa kuwapatia serikali 2022. So how then would it be that Uhuru is the one who advised Raila on this other side to go to Ruto? He further insisted that Kalonzo Musyoka has taken over as leader of the Azimio la Umoja One Kenya coalition following ODM's move to work with the government. And we chose, led by Stephen Kalonzo Musyoka, to remain with the people and to be with the people where we have always been. Na debe hapa kwenda mbele sitakuwa bili. Itakuwa debe ya Kalonzo Musyoka na debe ya William Ruto. Kama sasa hiyo ndio tubo joto, bas anza kuzoea. Kioni also termed the broad-based government arrangement as an illegality, saying the constitution did not envisage the majority party working together with the minority party or coalition. Why was it a handshake between Raila and Ruto and Raila and Uhuru last time? Because there was no constitutional structure of bringing any of those, the opposition and government together. And that proposal was contained in the BBI for future governments. Well, that story by Giverson Minor brings us to our first break of the bulletin. I'll be back with more, including the fact that in just a matter of time, we'll be taking you to Eldoret, where the 2024 Paris Olympics athletes will be feted by the president, that is President William Ruto. So stay tuned.
Siku zinasonga sambamba na matukio yanavyojiri. Kuyajua hayo mbali na hamasa zilizopo kwingineko, shirika la utangazaji KBC limejitolea kuhakikisha ubora wa matangazo yasiyo na chuku. Darubini huangazia mengi ya kusini na kaskazini, mashariki na magharibi na kukuwasilishia kwa njia stahiki. Ufasaha, usawa, uketo, pasipo kuegemea upande wowote. Iwapo hutaki shaka kwa unachoarifiwa, Darubini itakidhi mahitaji yako. Jina langu ni Nancy Onyancha. Na mimi ni Harith Salim. Jina langu ni Gladys Mungai. Mimi ni Ahmed Jumabalo. Nami ni Sarafina Robi. KBC, angazo la Wakenya. Hello, fabulous ladies. Welcome to the talk show that's all about sisterhood, empowerment, and unfiltered conversation. We will be focusing on women. We believe in women. We are really changing. We are creating a safe space for women to connect, thrive, and share. Just because you're a woman on a bike, you're labeled in a certain way. It's not just a talk show, it's a movement. When they're standing, we need to stand out. From heartwarming tales to hilarious adventures. They could ask me, Catherine, why are you learning? We're turning the spotlight on women who are breaking barriers in their individual fields. You have to have a vision. You are the leaders of Kenya today. Keeping it honest and relatable. Mental health is real. Yes. Where there is no communication, there is no relationship. Join the sisterhood every Sunday at 4 p.m. on KBC TV for Dada's Show. Indeed, welcome back and thank you for staying with us. Let's continue and we look at business news. We're reviewing the National Tourism Policy of 2010 and the classification of hospitality facilities are among 7 priority areas identified by the new Tourism Cabinet Secretary, that is Rebecca Miano. The CS has also pledged to have an open door policy and broad consultations with key tourism players to enhance conservation efforts in tourism numbers. Tourism remains a major foreign exchange earner in Kenya. The sector ranks as the second highest revenue earner in Kenya, raking in 352 billion shillings in 2023, behind diaspora remittances, which saw Kenyans living abroad send more than 430 billion shillings in the same year. Collaboration with key sector players, I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. The government has been on an aggressive push to diversify source markets to net more visitors from Africa, Asia and the Indies. Tourism Cabinet Secretary Rebecca Miano has vowed to leverage technology to rally the travel industry to show up tourist numbers and create memorable experiences of the country's diverse attractions. I will address the issue of the classification of hospitality facilities to ensure that Kenya aligns with global best practice. Miano also promised to incentivize domestic travel as well as partner with security apparatus to enhance and address any safety concerns raised over the years by travelers. Rebecca Miano takes over from Dr. Alfred Mutua, who is heading the Labour docket. Now, the government will first track the completion of all pending energy projects to stabilize power transmission. Energy Cabinet Secretary Opiah Wandayi says aging energy infrastructure is making Kenyans pay more for power and intermittent power outages. Now, speaking during the handover of the ministry from the former Energy Cabinet Secretary, that is Davis Churchill, at the Isinya substation, Wandayi says he will work with all stakeholders to address all the challenges facing the sector. The challenges that could still be there, but when you work together, I'm sure we shall be able to surmount most of them, if not all.
we remain optimistic that in the fullness of time, our infrastructure for transmission shall come up to date for us to be able to realize the most from the potential that we have as a country in terms of energy and transmission, and essentially and eventually the cost to the consumer. And right now we want to take you to Embakasi Garrison, where our athletes, the ones who actually took part in the 2024 Olympic Games in Paris, are actually gearing up to leave, Nairobi and head to Eldoret, where they're expected to be feted there. President William Ruto is expected to be there to feed the athletes who won us medals. 11 medals in total is what, Kenyans, the Kenyan athletes were able to bag. And as you can see there, the CS, that is for sports, Kipchumba Murkomen, is together with the athletes, ready to take off to Eldoret. And so we'll be bringing you live, coverage of that definitely in our coverage this morning. My colleague, as I've already told you, Weekly for Cage is in Eldoret, just, waiting to bring us live coverage of what will be happening there as the athletes are being feted. 11 medals in total. Remember, we had 2 silver, 4 gold, and 5 bronze medals. And Faith Kipyegon did it again, breaking her own record, at least setting a new record in the 1500 meters, race with a time with a new record there. So all that will be coming your way in this particular bulletin in just a moment. And so just as you can see on your screens, the athletes are there and, just enjoying themselves together with the CS Kipchumba Murkomen. Will be able to tell you what Paul Tergat, I can see Paul Tergat there. So he's a former athlete also, that's there to encourage them and to congratulate them on their win. And just as Faith Kipyegon said yesterday when they arrived, that their race was not just to win medals, but also to inspire, and encourage upcoming athletes. So we'll be giving you details of that in just some moments when we get the live feed from Eldoret with our reporter that is Weekly for Cage. If I may just break down some of the medals and who won them. Silver medals, there were 2, that is Faith Kipyegon in the 5,000 meters and also Ronald Kwemoi in the 5,000 meters men race. Gold, we had 4, including Emmanuel Wanyonyi in 800 meters, Beatrice Chebet in 5,000 and 10,000 meters. Faith Kipyegon definitely did it in the 1,500 meters, winning a gold and setting a new record there. So there they are. They are already, about to take off. They're embarking in the plane. So we'll be bringing you details of what will be happening. Those are pictures coming to you right from Embakasi Garrison, where our athletes are taking off to Eldoret. They'll be at the Eldoret State Lodge, where the president will be fitting them. So all that will be coming up in just a moment. So we want to continue with the news, and we want to go to the business news. Those are live pictures coming to you from the Embakasi Garrison, I beg your pardon. And as I was just mentioning, some of the medals that our athletes brought back. Bronze, there were 5. Mary Mora winning in 800 meters. Kipruto, Benson Kipruto, also in the men's, in the marathon. So I'll be bringing you details of what will be happening in Eldoret in as far as the fitting of the athletes is concerned. And also, the president is expected to declare Eldoret a city. Eldoret is known as the home of champions. Our athletes have been have made name of the town, and so it is time for the town to be elevated to city status. We'll be bringing you details of that as the president addresses the athletes. So just to remind you again that 11 medals is what Kenya was able to garner in the 2024
Paris Olympics. You know, for some people it was a disappointment, especially when we did not actually get our marathoner, one and only Eliud Kipchoge, to win, and we know he was not able to finish the marathon for some reasons, and definitely Kipruto there, Benson, representing us, giving us a bronze in the men's marathon. Faith Kipyegon, you know, just giving us a gold in the 1500 meters. All those details will be coming your way in just a moment as my colleague, that is Wycliffe Okech, together with the rest of the team, prepare to you know, bring us the live coverage from Eldoret State Lodge. So right there, I want to leave that for now, but we want to continue with the news. And we're in the business news, where the government will address trade and investment bottlenecks in market access and lack of capacity to improve Kenya's investment profile. These are some of the issues newly appointed Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, that is Salim Mvurya, has committed to address in the short term. Now, further, the CS Mvurya is advocating for a paradigm shift and focus on cottage industries to spur economic growth and facilitate the private sector to take advantage of available markets to increase exports. There's a slight decrease in manufacturing, and that point out some of the issues that we need to deal with, and I will be providing leadership in making sure that we are able to accelerate manufacturing. I think the cost of power, you know, and many other issues have been raised. I've also seen a statement from engineers on their proposals, and therefore this is an area we will need to see how we keep the current manufacturers and also get now new ones into the process. This Ministry of Investment, Trade and Industry has now got a new minister, a solid minister in government, a seasoned professional and leader with many abilities. And I am so happy that I'm handing over to you. Now, Kenya is set to reduce sugar imports following a surge in local production driven by an excess of mature sugarcane in the country's sugar-growing regions. Agriculture Principal Secretary Kiprono Rono says the move is driven by sugar reforms implemented by the government, with Kenya now producing 800,000 metric tons of sugar. Under the common market for Eastern African COMESA, Kenya is allowed to import around 350,000 tons of sugar under the COMESA safeguards to meet the local demand. Kenya has now produced a surplus of mature sugarcane, leading to an increase in sugar output from domestic mills. The Principal Secretary for Agriculture, Kiprono Rono, says that the bumper harvest has allowed the country to meet its domestic sugar demand, reducing the need for costly imports. We are able to say no more importation of sugar because we have enough sugar produced by our local factories. Our production, the latest, is 83.5 thousand metric tons per month, and we need 80. We have excess. We can export that one now. It has never happened after. It has never happened Kenyan that Kenya can produce enough sugar for their local consumption and also can have space to export. Kenya has for a decade now relied on sugar imports from the common market of Eastern Africa to meet the demand of its growing sugar consumption. Last year, Kenya issued a short window for duty-free sugar import from non-COMESA countries after production in COMESA region dropped due to low rainfall in Zambia and Malawi. Under the common market for Eastern Africa, Kenya is allowed to import around 350,000 tons of sugar under the COMESA safeguards to meet the local demand. The government has cited reforms including providing farmers with better access to inputs, upgrading milling technology and implementing stricter quality control measures as key factors contributing to Kenya's increased cane production. So instead of using that money to do other things, we are using 500 billion to import food. Why? So my view is that
Alpha, you have a central role to play to reduce that import bill. And I'll be working with you, with the PS and every stakeholder to make sure that we turn around. We start now exporting rather than importing. The excess production is expected to stabilize sugar prices in the local market, benefiting consumers by reducing the cost of this essential commodity. Well, let's look at sports, where Kenya's para-cyclists have settled down in France for training ahead of the Paris Paralympic Games, set to be held from the 28th of August to the 8th of September. Now, African champions Dedan Ireri Maina and Kennedy Ogada will compete in both track and road racing at the Paris Games. The Kenya paracyclists will be participating at the Paralympics for the first time. Ireri made history as the first Kenyan to win 4 gold medals at the Confederation of Africa Cycling Paracycling Championships in Cairo in June. Ogada, on the other hand, qualified during the 2022 Birmingham Commonwealth Games, where he finished 6th in the event won by Neil Fashe. Tumekuwa tukiride na yeye na I believe tumejitayarisha vya kutosha kwamba tunakuja huku Paris, hatujakuja tu kubahatisha. Maandalizi yangu iko sawa sababu nikija hapa already nilikuwa nimefanya mazoezi. So hapa tu ni ile kuzoeana na hewa. Na nimeona hewa ya hapa pia ni mzuri, ni karibu tu zinakaribiana za huko kwetu Kenya. Natarajia mambo itakuwa mzuri. Well, and that's where we end the news this morning. Thank you so much for taking the time to start your day with us here on Good Morning Kenya. It's always a pleasure to host you. Remember that we'll be taking you to Eldoret, where the 2024 Paris Olympics, that is the athletes, are going to be feted there by the president because of their achievements, 11 medals in total, as I've already mentioned. 4 golds, 2 silver and 5 bronze medals is what we achieved in the Paris Olympics 2024. So thank you once again. My colleague Vivian Degwa will be in at some point to take you through together with DJ Unique, who is already in studio, and definitely my colleague Wycliffe Okech is in Eldoret to bring you up to speed with what will be happening right there. So thank you so much once again. My name is Maria Mbwen. Bye for now. Come take my money. I wanna be close to you than my neighbors, close to you than my friends. Just go if we get December, and I wanna see you every day. Close to you than my neighbors, close to you than my friends. Just go if we get December, and I wanna see you every day. Summer loving every day. Si wengi nimeandikia wimbo, si wengi nimepea time. Si vunjangi shingo, baby I don't break my vow. Nangoja season ya mabani, samahani, sitaki kungojea tena. Siku upatikani my love. Hey, nazidi kumbali safi, hapi miki na depumbesha. I don't know the measure. Baby, I want to be close to you, then my leader. Close to you, then my friend. Could you get December? Honestly, I'm every day. Close to you, then my leader. Close to you, then my friend. Could you get December? Honestly, I'm every day. Ashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Ashukuru kwa yote Mungu. It's Gibran. Amen, amina. Ashukuru kwa lanchi baba
Nadina. Nasema amen, amina. Nashukuru kwa yote Mungu, amina. Uliponitoa ni tabu, uliponitoa ni tabu sana. Umenipa furaha ya kuishi. Nilipitia ghadhabu, ilikuwa ni adhabu baba. Nilikuwa naishi kunaishi, ona. Na kuna muda mimi nilijikatia tamaa. Na kuna muda nilisema hii ni kitu gani? Na tena para na hema, sina cha kulalamika. Mungu nanifa. Amen, amina. Nashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Nashukuru kwa yote Mungu, amina. DJ Unique, the message. The dope boy from Nairobi, Kenya. Manzeni God, uskimba kapali nimefika na mwona kila kitu ninashika. Amenipata cha gold, ndio maana wengi kuja na maficha. Na bariki madoba zinaskika. Uno jina kubwa niko booked and busy. Juice kwa wingi, vile nina make it look easy. Kiwa na favor from above, all it took ni easy. Tishikoka kona shows hadi Brooklyn squeezy. Ni guap, kan mesonga my cup. Run it over shukran, kwa Jehova na ngam. Yendo sopa wa kwan, na manoma never press to ski. Myuki cheki niki flex, niko blessed to ski. Na tena para na hema, sina cha kulalamika. Mungu nanifa. Amen, amina. Nashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Nashukuru kwa yote Mungu, amina.
but you don't need them face. Them no and anytime when I deal with you, they give me peace of mind. Under pressure. When money no day, you go day. When you are there, you don't go run away. Baby, don't go to me. I give you every night and day. Oh, gonna be over tonight. She can't stay for me. She could tell me when you love. She not go to me, got it. A million views now. Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Sasa hii ndio chai ya wazee. Hiyo pombe ni ya wazee. Wewe ni mzee? Ai, dad, surely. Well, hiyo ndio mila jeni. Mimi nikiwa tu nikiwapikia nyinyi mnakaa hapa mkijienjoy. Nikimanage hapa nikuweka drink kisiri. I will sip it. Wewe bado uko hapa? Unajua watu wanawekanga spices halafu nisita kupata asidi. Yaani spices zinapatia acidity lakini gasho hili kuteremsha. Sasa wazee hapa ndio kwa mzee Jemedari. As for me and my house will serve the Joshua goja kwanza. Wazee ni makatuni. I'm a businessman. Kusha. Huyo ni mkora. Hey, nyinyi wazee. Habari zenu? Tulikuwa kwa katoto kadogo sana. Siku hiyo ulikuwa rika moja na mama yako. Asante wewe.
Entertainment Thursday it is right here on Good Morning Kenya. My name is Vivian Ndegwa alongside the baddest DJ in the continent, that is Unique, the DJ. And we start off with our first interview of the day, and he is the artist that you are just from listening to his song. He goes by the name Harryniesta. He is a gospel artist. Harryniesta? Yeah. Mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? Niko fiti sana. Uko poa kabisa? Niko poa kabisa. Kabisa kabisa. Yesu amekuweza? Yesu ameniweza mbaya sana. Anapendeza? Anapendeza mbaya sana. It's good to have you on the show. Umekuaje tangia the last time when you were here? Nimekuwa fiti sana. God bado ananipeleka na rada mbaya sana. But nashukuru sana kuni host tena. Take it for granted. Nimekuwa best sana. Yeah. How is the industry right now? Iko poa sana. As gospel artist niko sawa sana kwa sababu bado wadi yake ina move, so hiyo ndio kitu best. Wase like kureach wase ndio kitu best, so mean okay, siwezi complain. For me ni best, so sijui mwingine yako aje, lakini for me iko sawa. So you poa juu, you're feeling like your music which you use to minister to people, you know, feel it's moving and it's getting to the right people. Yeah. And maybe have you encountered maybe any I don't know if I should call them fans or what, but have you encountered any fan or any person who's come to you and told you that Harry, kuna ngoma yako fulani, you know, it has done this or that or this other one that you're free to share? Okay, there are so many, like from Yes Anaweza, like there are so many songs, like mtu anakukall tu anakuambia like kuna song fulani yako nimesikia, nimekuwa nikigo through this season na imekuwa tough for me, but time nimemeet your music imeni inspire. Like hiyo ndio inafanya like na keep moving, because ukisikia like unafanya music na kuna mtu mwenye ina bless hapo nje, ndio kitu best. So hiyo ndio inafanyanga na keep move, kwa sababu kuna so many hata si yani ma youth wengine wenye mnatoshana, wengine maybe wako mbele yao kidogo, lakini sana kupigia na kwambia ni aje, bro ni aje. Mimi na feel ni kubless na hii because nimesikia ngoma fulani na imeni inspire sana, imenifanya nikatoka kwa situation fulani yenye sikuwa najua naweza toka. Yeah. Is that the best thing for you, for you know, as a gospel artist? Ama what's the best thing for you being in this industry? Okay, the best thing I think for as a gospel artist ni ku-insult. So ukiona like your music inspire mtu pale, so mimi aufanyi into vain. Like kuna something unafanya kwa sababu God, ukishaokoka God anakuwa na strengthen, like ufanye kazi yake, upreach word yake. Ukiangalia 2 Timothy chapter 4:17 hapo na 18 inasema na strengthen, ndio akisha strengthen upreach word yake, then yeye mwenyewe atakupreserve from the wicked things na nini. So ukiona like umefanya music na imechange someone, hiyo ndio mission yetu as gospel ministers. Hiyo ndio kitu best. Hizo zingine tunamwachia sasa run. As you've said, most times you're the ones who are inspiring people, you know, through your music and all that. But what about you? Like, where do you get your inspiration from? Okay, mostly ni about the okay, me feeling the Holy Spirit ndio ananlead pia. Na after the Holy Spirit lead, sitaimba tu of the Holy Spirit lead, pia nitaangalia the industry iko aje pia, kwa sababu lazima after the Holy Spirit inatakana lazima unakuwa pia wise pia, akisha ku lead something yenye unataka ku put out, hii kitu nitaiput aje. That's why nitaangalia niseme like crowd fan yangu iko aje, inataka nini exactly. So nitatumia what the Holy Spirit lead chenye natakana kuimba na chenye sasa watu wanataka kusikia hapo nje. So na fuse hizi vitu zote ndio get pale nje. Okay. Unique. Harry, karibu sana kwa show. Asante sana. Now niko na question moja, like ushaona situation ya msee anapitia situation fulani then ikakuinspire kuandika song? Kuna kama the song Tushike Mkono, hiyo ni situation like nilikuwa nimeona watu wamefika place sasa hawana hope, like mtu anasema hey mazemi nimechoka na life, mazemi nimekuwa kwa hii situation sioni nikitoka. Hiyo ni song yenye sasa niliandika kwa situation ya wase Tushike Mkono, yani hiyo ni life yenye wase nilikuwa nimekaa nao, yani within mimi wase nilikuwa naona like mostly like ukiangalia kama pia ameniweza pia nini pia ni same situation yenye wase wamepitia, like unaona tu venye vitu zinafanya, that's why napata like sasa inspiration pia na come and come my music. No.
Process yako ya kuandika sasa huwa inakaa vipi? Because you've told us where you draw your inspiration from. Ukishapata your inspiration, how does that look like now with you coming to put it down, maybe in paper if you do that on paper, when you're recording? Okay, me don't write kitu mimi ufanya like mimi mwenyewe ni producer so Sikole basi. Ana tukala ubali swali tu. So what I always do, naingia studio na sketch idea, but mostly inakuanga night sessions zangu tu. Naenda nakaa chini, naanza kumeditate upon kitu yenye na think right, nafinya chords zangu pale, then naweka music. Nikishaweka music sasa, next day nikishamaliza music sasa hiyo maybe usiku, then nitameet na my friends. Utapata kuna wasanii nakaa nao wakina Oliver Music na nini, so tunakaa nawaambia ni aje nili write song chini. Na hii song ndo nyinyi mna think aje. So pia watasikia kuambia ni aje iko sawa, lakini at least unge change hapa inge sound much better. Kwa sababu mimi kuandika nikiandika chini sita go in that momentum kabisa ya ku Yeah. So as a producer you produce your own music as well? Yeah. Ngoma zako zote wajiproduce mwenyewe? Yeah, zote. Utaki mtu mwingine ale jamani. Okay, what I always do like nina produce mimi mwenyewe na master everything, but I have friends like pia ma producer nitawatumia tu niwaambie ni aje. Una feel aje, because unajua ukiwa producer na wewe ni msanii utataka ku add flavors mingi zenye hazina maana. So what I do na produce then namtumia. So ataniambia hii yenye ume add hiyo nyingine haina maana sana. Toa hii na hii itakuwa poa sana. Yeah. So you trust yourself better to do your own music. Like uwezi amua ingoma acha tufanye na producer tofauti. It's how you just want your music to be like. Juendo unajielewa better. I can, because siwezi naweza trust another producer, but more feeling the way nimepata inspiration ya music sometimes kuna vitu mimi nataka kwa my own music. That's why nilikuwa naenda kwa producer anapiga kitu lakini nasikia bado hii, so nikaona like better mimi nijifanyie nitumie mtu wote already chafanya. Because you understand yourself better obviously. All right, you have a new song and that's why you're here. Inaitwa Ni Wewe. Ni Wewe. Tell me about Ni Wewe. Okay, Ni Wewe like ama tuisikize kwanza. Tunaisikiza kwanza. Tuisikize kwanza la turudi atueleze kuhusu Ni Wewe. Ni Wewe. Wengine wako kwa madevu And that is Harryniesta's newest song ambayo imemleta hapa siku leo. It's called Ni Wewe. So Ni Wewe bwana, tell me about that particular song. How did it come to be? Okay, Ni Wewe bwana, I think in short ni word penye sana tumianga sana ni God. So nilikuwa ninaambia God kuna so many things zenye amefanya kwa life yangu, amefanya kwa mabishi yangu.
So nilikuwa naambia God ni aje God, by the end of the day sometimes things zitakuja good, zingine sometimes utapata na kitu useme kunaendaje. So nilikuwa naambia God, nikipray naambia God, maze God, sasa hii mzuri yenye nimepata nilikuwa nasema wewe, nikipata pia mbaya wewe. So make sure anything yenye iko kwa life yangu ni testimony kwa mtu pale nje anaweza inaweza mmake. We'll cut you short kidogo, sauti yako ina shida, so you know ngoma kiasi. And we are back, and that technical hit has been sorted. So Harry, ulikuwa unanielezea how this song came to be. Ni wewe bwana, why that particular word? Okay, ni wewe, as I said, like ni wewe ni from watu tumia sana ni God. Unauliza mtu naona kama life iko poa, anasema ni God. Ni God tu. So kuna time nilikuwa na pray, so nilikuwa naambia God, kuna vitu mingi sana umefanya kwa life yangu yenye siku expect. Na kuna some things pia na pray zenye naomba God unisaidie, like maybe talk on my way na nini. So nikasema God, everywhere I go nitasema tu ni wewe God. Ikuwe mzuri, ikuwe mbaya. So nataka ufanye, as I sing this song, nataka ufanye everything yenye itakuwa inakam kwa life yangu ikuwe something yenye mtu ataona na I wish kukuja kwa life ya ministry. So that's why unaona like mimi nasema hata nini mtu aulize nini nitakwambia tu ni wewe God. Mazuri yakikam ni wewe God, mabaya yakikam ni wewe. So najua God hawezi nipatia kitu mbaya yenye itafanya mtu asiwish kukaa kwa ministry. That's why nilifeel nikamna up na hii song. Ni wewe. Yeah, okay. Wewe. So now from that song, you know, the making of the song, how was it like for you? Was it an easy song to come to be, you know, from the inception where you got the idea, you did your own production, you do that, you know, audio production, and then the video production. Was it smooth? Was it seamless all the way? Ama, is that a story you can give us? Okay, ilikuwa so hard sana because the song hata before ni sing nilikuwa najua sisi commented na Lady B, so anakuanga na movement, tunakuanga hapa tao. So each and every time nilikuanga naibanga tu live, we praise pamoja, nikaona a good song, nikaingia studio, nikaona so many songs, lakini nikafeel kufanya another song. So but the process yenye ilikuwa hard sana ni from the process ya shoot. Tumeenda shoot, sijui magari zimefanya nini, like ilikuwa na so many inch. Then director akaedit video, after ameedit video amenitumia, mimi namwambia kala ni mingi sana. Yeye anasema iko sawa. Time na post picture Facebook ndio anasema nimeona hiyo kala yenye nilifanya si poa. Tena ikabidi ana change. Time tuna post video ananitumia video na download. Me time na post anasema nimekupatia wrong video, like nimekupatia ya 1080, so ukipost itarudi 720, wacha nikutumie tena 4K. Ikabidi tumeupload video, watu washaanza kuwatch, views ishapanda, tena tuka delete video tena ikakam.
But for me sikupata ile pressure sana because najua sometimes what you sing inakujanga sometimes kupass. So like nilikuwa nataka tu God alikuwa nataka angetaka sana niseme mazeni release ngoma ikaenda sana. Mimi ni mnoma, God alitaka kusema ni aje despite na views kupanda then utoe then bado ikuje peak. Alitaka tu yeye mwenyewe asimame stand out aseme like yani ni nguvu ya wewe kwa sababu umesema ni wewe baba. Like nikuwa na something yenye nasema by then God ni grace. After hizo mambo gari imefanya noma, tumesimama sijui wapi huko, video ikashutiwa, the process video imetoka na reception pia ya watu. So I think sikuwa na pressure because nilijua tu ni God anataka akwe yeye tu ni yeye amestand. The manifest you know the reason why I asked that particular question is because when we see the end product sometimes we don't know you know the behind the scenes, and sometimes for it to become what it is right now or what we are able to see sometimes kwa tu ilikuwa na challenges mingi for it to get there, so that's why I asked that question. Anyway, for those who would love to keep up Harryniesta and also get to listen to this song at the comfort of their home ama waiongeze kwa playlist yao, where do they find you and where do they find the song? Okay, my music iko YouTube, unaingia tu kwa YouTube ni Harryniesta TV, unatafuta Harryniesta ni wewe, any platform zote tunaitwa Harryniesta, so utapata kwa all my platforms nimeweka hapo kwa all hiyo link, then msana anaweza reach. Then nataka tu kusema thanks sana for supporting anyone mwenye ana support ama mwenye amesikiza leo na akafeel like imembless. God akubless sana, a change every situation yenye uko ndani. Thanks sana my management, my manager DJ Unique, maze thanks. Unique by the manager. Okay. Anakuanga ametushikilia sana, tunasema thanks sana. Na all team wakina Oliver Music na kina Diana Dia Trace, yani nasema tu thanks kwa sababu kukua studio each and every time ukiangalia kama anyone mwenye ananifollow each and every time na kuanga studio. But kupata like tena uko na time ya kurelease uko studio, watu wanataka music zao, lazima uwe na good team yenye inaweza kukushikilia. So amenishikilia sana, God bless sana. Na all my family wenye na watch. Okay, thank you. Umesema ni producer, maybe kuna msanii anataka kurekodi muziki anaweza pata hapo. Okay, any artist mwenye manager anafanya kazi yake. Any artist mwenye anaweza wish kufanya na mimi kazi, ukiingia Facebook ama uingie kwa any platform utapata Harryniesta ama H2 Music, utaingia tu pale alafu ni DM, then utapata pale number, then we can talk. Tujue ni aje. All right. Okay. Asante. Thank you so much for coming through. Thank you. All the best. Asante sana. All right. That was Harryniesta. Don't you go too far because Entertainment Thursday continues and we have a lot more in store for you. Ama jualisia maraba upendo na madai mbazo na jita lyricist. Wezi interviews na mimi tunda metro lyric video kaita million views. Tulikam na ubaya ikuwa tusema area tungekwamia Ulaya. Merudi wasanii wakaanza kuambiwa retire. Secular lakini unaandika gospel fire. Siliva lie, najua nita sound nikan kwa madreba juzi walai. Nilipanda matatu na train na siuzi mayai. Nimetoka mali ya isena si shirongai. True story. Leto simtarudiana lakini hatujaiachana tunarudiana kwa nini na majaliwa inshallah. Mimi na vijana wawili tutazidi sana kando na kukosana niamini. Tuspimani akili mimi na kicha. Ambie wache kujichokesha ulimi mimi ndo teacher. Yenye mazee watacha lini kujichocha tu ni clear tukisimama ona mimi mimi na vifaa. Yeah, I'm in here.
minute now. Watch me turn into a pound, mommy. £1 million is kind of flowing right down, mommy. I know, I need that. But I'm sorry, I can't take it for a keeper. So it's looking like we need a separation. I'm doing road, so I can't do no obligation. Still going through the rain, I seen some thunders. Let's take a look, see your feet full of pastors. He cannot teach me nothing, I'm a hustler. And I'm a portion of cake with a custard. And I be waving, just bring me on a boat. I think you might like, I'm feeling myself, I already fly high. Girl, it's the way it's envisioned my mind. Feel like I wanna wait. How come I see the color gray? Come now, we are not the same. I'm nothing on my Madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance fit, unawacha nikismile. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance fit, unawacha nikismile. Ama niko high, jua lies ime nice. Lazima ring light. Ndio msupa atukunywe na mapicha. Social media sio wote wa mafilter. Kuna wengine personally wameiva. Na bado nyuma unapata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fiki bendo katiki na madiva. Design nimezoza imebaki nitwe isa. Yo, madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance fit, unawacha nikismile. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance fit, unawacha nikismile. Ama niko high, jua lies ime nice. Hello, mommy. Are you listening, darling? You know, honey. Siku mingi sijakuona kitani. I want to see you. I want to hold you. I want to kiss you. Yeah, I want to see you. All over your body, all over my body. Body, yeah. All over your body, all over my body. Body. He's a good music. Now I live for music. Rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki ye. Rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki ye. Niko nao. Bado mina kula nao. Na kwenye raha zote mimi niko nao. Na nikipata shida wananiongea. Niko nao. Bado mina kula nao. Na kwenye raha zote mimi niko nao. Na nikipata shida wananiongea. Nilienda rafiki yangu. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations. It's art, it's culture. Movies, gossip and trends, sports, drama. We bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe. Y254. Imagine. Differently. I am passionate about
disability advocacy, whereby I volunteer and also participate at Umoja Disability Center. Being a young mom and raising a child with a condition, it's tough. It is very challenging for a parent with a child who has cerebral palsy, because most of the time unapata wazazi wenye tuko na hao watoto hatuna that experience, haujasomea, so ni kitu yenye unaenda ukijifunza. We normally encourage parents to bring their children when they are still young, because with early intervention the children can benefit more, or they can achieve the developmental milestones faster. The need for counseling and some of that type of support is very necessary. We're differently abled. Welcome back. In case you're just joining us, this is Entertainment Thursday right here on Good Morning Kenya, and you are not too late to the party. We have our second artist of the day in with us already. Kwa hapo amekuja na energy mingi, you know. He goes by the name Baby Black. Baby Black? Yes, Mambo. Poa sana. You're doing well? I'm doing good. Let's start with that name. Yes. Mbona ukajiita Baby Black? Because I represent Africa to the world. I'm a son of Africa. A son, mtoto Africa, so ni baby of Africa. And then since we represent the blackest continent, it now becomes a black affair. Okay. Kabisa. Okay, that's how the name came to be. Yes, yes. All right, for someone who's getting to see you today for the very first time, kindly just introduce yourself. Okay, my real names are Edwin Wandera Oduke, but mostly or famously known as Baby Black. I do music. I'm an artist here in Kenya. Nafanya mziki ambao ni inspirational music. The music that at least injects something in the lives of the people, and music that is based on what we are going through. And I think that's all. Niko na vitu mingi lakini wacha tusifanye zote leo. Tutumie tu hii ya leo. Leo tudue na muziki. Leo tutulie na muziki. Ndio imetuleta hapa. Kabisa. Alright, utasongea hivi kidogo hapo. Okay. Yes. So now muziki, umekuwa ukifanya muziki for how long now? It's now like over a decade. Wow. Yes, I've been in the music industry for some time. For more than 10 years? More than 10 years. Yes, I have now 5 albums. Na video kama 13 official music videos. Yeah. Being in the industry for that long, how would you say the industry has changed from time when you were uliingia, which is more than 10 years ago, to now? How has it changed over the years, and is it changing for the better according to you? Yeah, okay, I may say that a slight percentage is changing for the better, but due to the issues that we are still having, tunapigania manzi rights za wasanii to own our rights hapa Kenya, na pia zile royalties, so the fight is still on, na pia tukileta the cartels in the music industry, event organizers. Okay, we are trying our best, but we are not yet there. So inasonga tu, but inasonga tu with just a small percentage. Yes, so inataka zili, inataka mtu mwenye moyo wa kuvumilia na to keep pushing. Umongelelea cartels. And this is not the first time I'm hearing the word cartel when it comes to the entertainment industry and gatekeepers and whatnot. So tukiongelelea cartels, according to wewe Baby Black, unaongelelea kina nani? Like, who are these cartels you're talking? Okay, you don't have to mention the names, of course. Lakini pia ukitaka kuchoma kubalika ban. But as in, ukiongelelea cartels, unamaanisha ni cartels in what way? What are they doing to hinder, some people maybe, okay, mimi mwenyewe nasema Kenya maybe wanafanya. So what do they do? Do they hinder some people from breaking through to the industry? Ama what are they doing as cartels, ukiwaita cartel? Okay, nikisema cartels, I may put it in two categories. Kuna wasee wenye wana organize like events, the event organizers. So most of them, ukiangalia Kenyan industry iko stuck for some time. Huwezi linganisha sahi Kenyan music industry or entertainment industry with Tanzania or Uganda, because those guys really love whatever their artists are doing, and they are in to support them.
But sisi hapa, the people that are coming in to, at least to like, anakuja kukusaidia, they are just those people who are in need of taking advantage of an artist. Anakuja anakuambia manze mimi nimekusign, unapiga hesabu as if ukiona knowledge kidogo about signing, mtu akikusign unao atakufanyia 1 2 3 things. But now this guy comes in and tells you that I'm signing you, and then anakuambia ukienda studio sasa utajilipia, but I've signed you. That's wrong. From there events nitakutafutia, but now unapata like unapewa 30%, yeye anapata 70. So you know it depends pia na the job that an artist is putting in. If the person is doing like 90% of the job, then it's okay to take either 60%, an artist to take 40. But now you find out like the artist is doing everything, unajitafutia shows, unafanya nini, yeye kazi yake ni kubagain. Nakuja namwambia manager, nimepigiwa simu toka Mombasa, there is an event, nimeorganiziwe concert, so I want you to negotiate for me. Anaenda na bargain, alafu the agreement yenye wanapewa yeye anakuja anakupea wrong information. Nakwambia wanatoa 20,000. So sijui kama itaweza, but I'll add up something for you to at least ikuwe fair, and then ile itatoka tugawane. Kumbe amemlipa 300k. So we are still tunangangana tu baada ya. Hata on that, since Unique is a manager, nani yao umewataja kama makatels, unajitetea ukiwa upande gani? What would you say about that? Kenya amesema hiyo issue yenye ameraise ya pia managers being part of the people who are really suppressing the artists. Yeah, of course wako sijakata, they are there. But I think this question I answered last time I was here. Nilikuwa nimesema like if you want to make like ile kuingia kwa good management, inafaa kuwa na good relationship with the manager. Usipate tu msee tu amekuambia ni aje kuja ni kumanage, ujue intentions zake ni gani. But the moment unakuja kuwa na good relationship na that manager, mbond mkuwa na that person, mkisha kuwa na good relationship na yeye, haizi kuwa na nia mbaya na career yako. Pia anataka kusupport, anataka ugrow na pia ugrow. What says you on that? Na agree na yeye. Because there are some who are really trying to do, but now the more wanafanya what is right, they are now being pushed down by wale wengine. Unakuta like you in a meeting kwenye kuna event ama kuna meeting ya several managers, mnaitwa like there is a big event that is being organized, kuna diversity, so they need a lot of artists. So wewe uko pale wewe unafanya what is right, but now since these ones are wanaona like maybe wewe utaanza kuchoma, so wataanza diminish sasa, wakusukume kando, so that they remain to take everything. That's the issue with the Renenio stories zetu na music copyright of Kenya. The CMOs. Yeah, okay. The issue of CMOs is such a pity, by the way. It's a sad situation. You know, we can't even, I don't know how we can get into that, you know, and start talking about it right now. Because I feel for that we need them in the conversation for us to be able to have that conversation. And umesema, there's something you've said about our industry. You feel like our industry is so much far behind. You know, you've compared it with Tanzania, you've compared it with Uganda, and unafeel industry yetu bado iko nyuma sana. Are we that far behind? Uganda wametushinda? Wametushinda. Because those guys really love, if you go to Uganda. Do you feel the same thing? The Ugandan music industry. Okay, Tanzania I accept. You know, Tanzania, the industry is maybe for Unique, really well. You will accept because the Tanzanian music imeingia kwetu sana, so ime take over. But if you go to Uganda, it's hard even to talk about Kenyan artists. I've been there myself. Okay. People come and ask you, do you have artists in Kenya? Also, what you mean is industry yao, ukiwa huko, then you know that it's a big industry because they support their people. Okay, Kenyans, we are diverse. Okay. So we'll have people who listen to raga music from Uganda, people who love bongo, we have reggae, people who love reggae, we have people who love hip hop. So we are more diverse. So hiyo ndio shida yenye natupiga sasa hivi. Because now we doing our own. It's like sometimes you can't rate yourself or put yourself in the genres that most of the Kenyans love. So we are trying to create our own identity, but now it's becoming more harder and harder because of what our people ama wale audience imezoea kupewa. So inakuwa ngumu kwetu pia to penetrate to them and give them whatever that we are doing and for them to support us. But when you go to TZ, they support their own. Uganda, they support their own. Ndio mimi nimesema our industry is a bit behind.
So your version of industry being behind ni the fact that huku Kenya we don't support our own ama what do you mean by that? Because umesema in terms of that unasema ni juu sisi hatu support our own really. Yes. But we've started supporting our own Baby Black. I agree. As in now I feel like right now you can't stand and say that Kenyans do not support their own when it comes to music. Okay, that's my take because there's a time yes we were not really supporting our own. Hata ungeingia ungesikiza DJs wakicheza even in the clubs and at events unasikia tu Nigerian music after Nigerian after Tanzanian after Wasafi juu Wasafi ni kama kivyao after Wasafi after sijui nini, but right now ukienda utasikiza mabanton mingi sana. So we're listening to our music. Yeah, I agree with you Vivian. And I think we need to do more. Kuna time nakumbuka when I was venturing into music. Ungekuwa umeingia studio even then you say presenter from a certain TV station has come to the studio to sample the music from he's walking around or she is walking around. Natoka hii studio 1 naenda studio 2 naambia producer I'm so and so I work with this TV or this radio station, so I'm here today to at least sample the music that you've done for your artists. So zile mzuri they put in a CD hizo time flash hazikukua so ule presenter anabeba anaenda nazo. In that time tutagrow more because now you'll be supporting even people from wale wako chini and huko ndio kuna talent. Yeah, I agree with Chana you. na limelight sasa underground iko na very good talented people and nile tu platform wengi wanakosa. But we have a great artist here in Kenya naweza sema. But we're getting there. Yeah, we are getting there. Tuko hapa kusukuma. And with you and DJ Unique the DJ I know. Yeah. It's going to happen. We're pushing the narrative. That's why we are here today. Yeah. Back to you and your music, as Baby Black, when you're writing your music, what do you base your writing on? Mostly, if you listen to my music, they're about things that we are going through or our daily routines. Ama vitu tu zina happen around us. Because I would believe venye Waswahili usema msanii ni kioo cha jamii. So you need to reflect a certain picture, mostly positively, to the community or the society around or the people who surrounds you. So mimi ukana wase naeza andika song mtu feel like ni mimi niligo through the issue, but it's now just like the stories that I hear around ama watu wenye tuko nao, or I see something happening to somebody else and then you put down the biro on the paper and start creating something. Yeah. You mentioned that you have 5 albums. Yes. See jokes kukuwa na albums tano, because we see so many artists who've been in the industry for so long now on album hata moja. But it depends with an individual. There are those who don't believe in putting out albums. So if you can just mention the albums maybe for people to support if they would want to. Okay, and the surprising thing is that I've never done an album complete. It's a single and then I joined them after recording. This is album 1. So my first album is called Sauti Safi. It had more of songs that I dedicated to my family, my mom, my dad, and the people who have been supporting me. And then the second one is Kenya. It came at around 2017 when we were going through another post-election violence. So there are a song that I did about, it's a patriotic song that I did, and then from there the album came. And then the third one is Worldwide. With the Worldwide, it's just that I was representing Kenya to the world now. In the Worldwide, I've done several collaborations with the 2 artists from Poland and the 1 lady from Spain. And now the 4th one is music therapy. Because I believed in music, and I still believe in music, that music can heal a wound that even a doctor might not. Because there's something that you might be going through, and ukiekewa tu muziki, soothing music, ule muziki yani unakufaa the situation that you're going through, unafeel tu uko relieved na unafeel umepata energy. So the last one I'm still working on, kuna ngoma karibu 3 zimebaki. Zinaitwa Survival. Okay. And sasa iko na michakato, that's why we are fighting for survival. Yes. Since you've already mentioned Michakato, let's get into it. It's your newest release. It's the song that you're promoting at the moment. So tell me about Michakato. What is it all about? Okay, Michakato is a Swahili word that means daily process. Ni Swahili word ambayo inamaanisha venye tunajituma sisi kama binadamu.
You waking up early in the morning to come here. Unique, the DJ anaamka asubuhi anajua manze lazima nibebe my machines or my equipments. Lazima nifike nijitume nitoke niende nifanye kazi. So that at least at the end of the day you bring something on the table, because nyuma kuna watu wenye wanatutegemea. Be it your parent, your family, your kids. Kuna tu watu lazima, as long as wewe unafanya kitu unajuanga it's not for you alone. Hata landlord pia ako hapo nyuma anangoja. So ni michakato, so inaongelelea hiyo story venye tunarauka asubuhi kwenda kutafuta hela na vitu zote zenye tunataka zi happen and for us to get a better future or a better tomorrow. Yeah. All right, so that is michakato. We'll get to listen to it in a moment, but before we get to that, maybe who are some of the artists that you feel are really pushing in the industry? Artists that you feel wewe unakubali Kenya wanafanya because you feel like they're wanasukuma industry. Yeah, who you can give them your flowers. There are many. Yeah. There are many artists wenye mimi na believe in the music industry, mostly in Kenya, they are at least wanashikilia. Nitaanza na nani? Najua naweza taja wengine waniambie niliwaacha nje. But I might say there's a guy known as Rusty G. He's doing a really great job. Kina Arboy, Nadia, kina Nyashinsky. And then kuna madem kadhaa pia, kuna dem anaitwa Divusi, she's doing a good job. I've done with her several, like 3 songs. She's doing good too, even though watu wengi wajamjua vile, but anafanya kazi poa sana. Nani mwingine? Okay, there are many. So as we finish off with this interview, maybe what are you looking forward to as an artist, as a Kenyan artist? Okay, as a Kenyan artist, the only thing that I'm now focused on, or that I'm not try kufanya, is creating my own shows, because I believe when you create your own thing, it will be even easier for you to push, and it will be easier for you to connect with the people that at least wako pale around, because most of the time we've been believing in the event organizers to organize concerts for us, but now unakuta wana organize, many of them wana organizing wakitaka kitu fulani happen. There's a guy mwenye aliorganize event, funds zika come through, and then after all akatuita tukapiga show paka leo we've never been paid. So it's for now me kitu mimi na fightia na ngangana kufanya. I'm trying to create my own band because I love live music, and now starting to create my own shows or my own festivals or my own concerts. Like on 23rd next week on Friday tuko na show fulani Busia, inaitwa Busia Samia Culture, for the people from Busia community called Samia. Itakuwa pale Samia Resort hapo Kufunyula. Hapo. So watu wangu wa ile side wakai rada is on Friday. Yes. All right, where do they find your music? Alafu sasa tumalize, DJ, you play for us michakato. Okay, I'm on all music platforms, zile za kustream akina Deezer, iTunes, Amazon, Baby Black. I think the name is on your TV hapo. Baby of a kid, B-A-B-Y, alafu Black ni B-L-A-Q. Yeah, so naweza nipata hapo kwenye YouTube, Instagram, Facebook, kote, TikTok. Ilibidi tuingie ndio tusukume content, even though tulikuwa tunabelieve tu wanaume wafai kuwa kwenye TikTok. But ndio hivyo. Sawa. Let's get to listen to michakato. Thank you for coming through. Shukran. All right, Unique. Tuonekane siki cha mitikasi, nakimiza mchaka ndo maana tuna hustle every day. Chika jembe kunja shati funga mkanda twende kazi, ona vile tunangangana hapa ni kupigana kidume, sogope simama wima ino life, inataka watu kujituma, tunapigana kidume, sogope simama wima ino life, inataka watu kujituma, napigania ukombozi, ondoa mikosi, smile nilionayo ndani miondoa machozi, asubuhi inapofika
alikuwa amechukua steering wheel na kiti ya mbele, yani kiti ya driver. Ilikuwa ni kaa ya nani? Gari nani? Ilikuwa gari ya wewe mama Mwende. Mlikuwa hapo nikiwapelekea? Hapana. Alafu na mbona unaongea vitu hujui? Lakini oni wewe iko pale ni. Turaena otoka hapo bwana usindelee. Kwa nini iko? Sasa huyu ukimwongelesha lugha yako anaelewa. For your information mimi sina gari. Very good. Kwa nini unaleta chiherere hapa? Why? Chiherere? Footage inaonyesha vizuri wewe tu vile aliingia ndani ya gari. Akangangara. Akatoa. Akafunga. Alafu anamwambia mimi ni chiherere. Mimi ulisikia mimi ndio nimeiba hiyo kiti na nimeiba hiyo steering. Kulingana na ule mama ambaye mlikuwa mnafanya mnavunja sheria na yeye unamwekea gari. Kumbe wewe ulikuwa na sitaki story. Nini? Jibu swali yangu. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Nishukuru enyi waja wangu, Mungu anatoa ahadi. La in shakartum, kama mtanishukuru kwa kichache, kwa kingi, basi nitawazidishieni. Na pia anatuambia wala in kafartum inna adhabi la shadid. Inaitakikana ndugu Muislamu, ndugu mtazamaji, uwe ni mtu ambaye kwamba unamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kile ambacho kwamba Mungu amekupa. Usiwe ni mwenye kulalamika, mbona napoishi kidogo tu. Hapana, shukuru. Likulli umazatin lumaza alladhi jamaa malahu wa attada. All my life I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. Umbeska nimefungiwa booster. Wananitaje mwili mdogo ila sound ya bufa. It's toxic. Kupambana na adui siyemjua, hii ni ngumu kuwa wina. Yani mbaya wako funa kula naye dina. Squeeze wala siwamini watu, maana hata wanaotuloga ndo wanodai hawamini ushirikina. Ukifanikiwa kila mmoja na kuposti, wengine maduu kiwamini na kuposti. So kila naikupongeza ukamine na kusapoti. Hata nayemua mbu ni yule anempidia makofi. Hawezi ukelewa maisha kipya nachotaka, hata unachoeleza sicho ambacho takipata. Tafuta hela ujue ndugu zako, ila chajabo mboa tuna ndo mademu anatuita kaka. Ka unataka kuja bongo, njoo basi, panaitwa bongo ila bongo wenye bogus. Tunaminishwa tuko sehemu yenye amani na wanasiasa ambao wao wanatembea na maboga. Tusilete mapenzi, takutoa ulimi, utafuta hela ndo kilo nileta mjini. Serikali yenyewe tu mapenzi haiamini, hata siku Valentine Day tunaenda kazini. Mademu akili mbili wanaongozwa na maswaiba, wanapenda vitu vya ajabu vina faida. Mzazi unamwombea mtoto wako apate mume, kumbe yeye anataka bwana mwenye sauti kama jaiva. Pambanaji wa kweli kulopoka tuna haja, wazembe mafanikio mneshaga kuyataja. Kumbe wewe mpuzi ujinga wako hujayachaga. Ulituambia mwaka wako alafu namka saa 7. Tusitafute hela tutafute za kutosha. Wallahi umaskini chini kitu cha kuogopa. Kwa maskini ulofa, unachokisa hauna hela alafu stress unaenda kutoa kwa bia za ofa. Tulikutana humu, tutachana humu, usinite mbadilika unisaidie majukumu. Imetokea kugumu kwa kwetu, haunywi maziwa mpaka siku kinywa sumu. Wewe mbaya 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 kelele DJ tu. Yes, and we are back and we have our third artist. Hapa napo ni Kiswahili kusonga mbele. Sasa hivi wajua
Anyway, our artist right now ni msanii kutokea Tanzania, and as you've heard, anachana kuchana, yani anachana. You know, his rapping skills are really, really good. He goes by the name Toxic Fovu. Yeah. Mambo vipi Toxic? Bana, mimi niko poa. Na nimefurahi sana leo kuwa hapa kujumuika nanyi. Kwangu ni kitu kikubwa sana, ni moment kubwa kwa sababu pia sijawahi kusafiri kuja Kenya. Hii ndo mara yangu ya kwanza. Ndo mara yako ya kwanza Kenya? Yeah. Umeingia lini Kenya? Nimeingia jana asubuhi. Umeingia jana asubuhi, kwa hivyo umekaa tu siku moja tu. Umeona vipi mpaka sasa hivi? Kenya ni nchi fulani na baridi, hapo pia imepoa, yani haina mambo mengi yani, na kikubwa ambacho nimevutiwa nacho barabara zenu. Unajua kwetu tumezoea matuta mengi, ila huku unatembea safari ya umbali mrefu, lakini tuta unaweza kukutana nalo moja, yani hamna matuta mengi, yani unakuwa una relax yani hata ukiona nilio. Barabara zetu shwari yani. Shwari sana. Tunashukuru kwa umekuja for the first time, pata kuja Kenya mara yako ya kwanza. Sijui kama ume learn Sheng language yoyote, manake huku Kiswahili chetu kidogo tuaongea Kiswahili ndio, lakini waweza kosa kutuelewa. Learn yoyote? Kiswahili ndo naelewa zaidi, pia Kiingereza sio sana, na Wakenya huwa nawaelewa pia kwa sababu na marafiki wengi sana wa Kenya, na Kiswahili mbona naona nikinaeleweka tu, Kiswahili cha kawaida. Cha kawaida tu. Nilikuwa nauliza kama kuna a new word umelearn ambayo kuna msemo nimesikia wanasema dondokea. Dondokea. Hiyo dondokea ni msemo mpya ambao nasikia ambapo kuna nyimbo ina trend, ndio ukapatikana huo msemo wa idondokee. Hiyo ni kama umefunzwa bado na mtu wa Mombasani, manake hapa Nairobi bado pia haijatufikia. Kuna watu nimekutana nao ndo walinipa huo msemo idondokee. Wewe tutakutafutia kila wanaitwa ni kila 85 50 hao wafunze, lakini haina mambo. Tunashukuru kwa uko hapa. Now nimesikia katika muziki wako umesema mwili mdogo ndio, lakini sound ya kufa. Hiyo kitu watu wengi mimi nikiwa nazungumza nao bila kuniona, sauti yangu yani the way wanavyoifeel, yani unajua ni kama mtu fulani hivi, jibaba fulani hivi ambao mtu ana miraba minne mnene, lakini wakikutana na mimi wanakuta ni mtu tu wa kawaida, yani kijana tu mdogo wa kawaida. So huwa wanashangaa, mbona mtu nyumbani kwa naongea naye alikuwa na sauti nzito sana, lakini kumbe ni kijana tu wa kawaida. Kwa hiyo ndo maana nikajipa hiyo nickname ya mwili mdogo ila sound ya bufa, yani sound ya sabufa yani. Okay. So wewe muziki wewe umeanza lini na uliingia vipi katika muziki? Nini ambacho kilikufanya utake kuingia katika muziki? Muziki, sababu kubwa mimi kabisa kuingia kwenye muziki, kwanza kabisa mimi nilikuwa nasoma, ndoto yangu ilikuwa nisome, lakini kutokana na changamoto za kimaisha kwenye familia yetu, kwa sikumalizaga chuo, niliishia kati, mambo ya ada, nilishindwa kumaliza, nikaingia kwenye muziki. Kwa niliingia kwenye muziki kwa sababu ilikuwa ndo option yangu ya pili, na pia kwenye familia yetu hakukuwepo na mtu yoyote ambaye yani kwenye ukoo wetu hakukuwepo na mtu yoyote ambaye ana kipaji cha muziki. So nilikaa nikajiuliza kwa nini watu wote hawajai kuwa na vipaji wala historia ya muziki katika ukoo wetu, kwa nini mimi niko na hichi kitu? Nikaamini Mungu amenipa hichi kitu, kina sababu na inabidi nikipambanie. Wasanii wa gani wa enzi hizo ambao walikuwa wanakuinspire katika muziki? Mimi huwa nafanya muziki ya aina mbili, yani ukiachana na hip hop hii ambao naimba kama hivyo nyimbo, pia nafanya freestyle, yani kuna mistari ile mtu unachana papo kwa papo. Sometimes nafanya mashindano hivi na watu. Kwenye hiyo upande wa freestyle kuna rapper nchini kwetu kule Tanzania ambaye ametutoka pia, anaitwa Godzilla. So nilikuwa nakimfuatilia yule, nikawa inspired na yeye. Na kwenye upande wa kurap kawaida hivi nyimbo, nimekuwa inspired na watu tofauti tofauti, yani na muunganiko wa watu tofauti tofauti yani. Mpaka nikajitengeneza mimi mwenyewe. Yule artist ambaye tulikuwa naye kabla ya wewe, najua ulikuwa already umeshafika, kwa hiyo ulisikia akisema kuwa Tanzania industry yenu iko juu. Na iko juu manake sababu ya hiyo kuwa juu ilivyo sasa hivi ni kwa sababu nyie kama Watanzania mna support artist wenu.
Waweza sema hivyo ndo kuko kule Tanzania? Cha kwanza kabisa naweza kusema industry yetu inakuwa juu kwa sababu wasanii ni wengi. Hicho kitu cha kwanza, ni kwetu kuna wasanii wengi sana yani. Alafu kitu cha pili, nadhani watu wengi wamewekeza. Wamewekeza watu wengi kwenye mambo ya muziki. Ukiangalia hata kuna mamedia sasa hivi ya wasanii kabisa wenyewe wanamiliki mamedia. Kwa hiyo tunasapotiana sana, ndio tuta msanii fulani ana media fulani anawamiliki wasanii fulani. So kile kitu kinatusaidia sana kwa sababu msanii huyo tayari anakuwa anazijua njia, anawapitisha njia zile na wengine. Hicho kitu kinakuwa kinatusaidia ya. Okay. Alright, nakupata. Alafu vile unavyosema yani Watanzania mna support wasanii wenu kwa sana. Ina maana vile kuwa hamsikizi watu wengine kule Tanzania? Manake huku Kenya watu waambiwa tu support wasanii wetu kwa sababu tuwasikiza vitu vingi tu. Tutasikiza wa Tanzania, tutasikiza wa TZ, tutasikiza hip hop kutoka Marekani, tutasikiza watu wengi bado, lakini pia tunasikiza wa Kenya wenzetu. Kule Tanzania hamsikizi watu wengine kabisa, mwasikiza tu wa Tanzania peke yao? Hapana, tunasikiliza, lakini mimi nadhani reason ambayo inafanya sisi tunaniliu kitu kimoja ambacho nimekisoma pia Kenya, nadhani hakipo sana makundi. Kenya nadhani hakuna sana makundi kama vile kule kunakuta kuna upande mmoja wanampenda msanii fulani, upande mwingine wanampenda msanii fulani. Inakuwa kama kuna beef fulani, ile beef ndo biashara inafanya muziki unakuwa sana. Yani msanii fulani akitoa nyimbo, watu wa upande wengine lazima waende wakaisikilize ili waiponde, na watu wengine wa upande huo lazima waisikilize ili waisifie. Kwa hiyo unakuta muziki unakuzwa na maadui na mashabiki yani. Kwa hiyo kunakuwa na pande mbili, lakini Kenya sijawahi kuona hicho kitu katika kufuatilia kwangu. Sidhani kama kuna makundi ile kwamba kuna kundi fulani linamnaniliu msanii fulani na kuna kundi jingine linamnaniliu msanii fulani. Kwa hiyo ndio strategy yenu huko. Ndio strategy yenu pale ambapo kuna makundi. Wajua watu unaona kwenye mitandao, unasikia wewe anasema ni team Diamond, mwingine anasema ni team sijui Alikiba, mwingine ni team Harmonize. Kwa hiyo hiyo ndio strategy ya muziki kusonga. Hiyo inasaidia muziki sana. Kwa hiyo Wakenya tukichukua hiyo kama strategy pia naona kama pia inaweza kusonga. Ni business kabisa, nzuri kabisa. Naam. All right. Right now I'm being told that I need to hand over to our reporter right here, Marie Ambo, who's going to be telling us more about what is happening in Eldoret at the moment. So Marie, if you can hear me. Hi Marie. Hi, fine, thank you. What is happening in Eldoret? And that the athletes will be treated today by President William Ruto, that's Eldoret State Lodge. And we are seeing the live pictures right there. We're seeing the athletes have already arrived. They took off from our garrison, and right there you can see Paul Kennedy, you can see the API Kenya president. And that is Jackson Tuwei, together with the athletes arriving at the Eldoret, they're actually at the airport at the moment. And so they are actually going to be heading to the State Lodge, where President William Ruto has already arrived in Eldoret and ready to meet them. He's actually be hosting them to a breakfast meeting. And we'll be seeing what's happening. We'll be able to see what will be happening there in as far as that celebrating the Olympians is concerned. Remember that 11 medals in total is what the athletes were able to bag for Kenya. There you go, you can see the very beautiful pictures, the lineup there. That is at the Eldoret State Lodge, where the athletes are going to be received by none other than the president himself, to host them and definitely congratulate them for the good work that they've been doing all through the years, but specifically this one is for the Olympics 2024 achievements. So my colleague will be here, or at least will join me later on, but as I've already mentioned, 2 silver medals, 4 golds and 5 bronze are the medals that our athletes were able to bag right there at the Paris Olympics 2024. And if I may just break down for you some of those medals, and that is for the gold medals, we had 4 of them, and that was from Beatrice Chebet, who won the
5,000 meters and the 10,000 meters race. Emmanuel Wanyonyi won the 800 meters together with Faith Kipyegon in the 1,500 meters. So there you go. You can see the athletes leaving the Eldoret airport, being led by Paul Tergat there. There's also the AK president together with them. The CS for sports, Kipchumba Murkomen, is also among the dignitaries who will be, receiving or at least ushering the athletes to the State Lodge. Faith Kipyegon right there, you can see her together with the other athletes. I can see Mary Mora. Yes, so all this entourage is actually going to the Eldoret State Lodge for the celebrations of their achievement following their good performance in the 2024 Olympics event. And just to mention to you, Kenya was actually ranked, the best in Africa. All those medals so that was a good performance for them, and that is why this particular event is being actually prepared by none other than the president himself, led by the CS4 Sports, that is Kipchumba Murkomen. And so just to break down for you again, the 2 silver medals were won by Ronald Kwemoi in the 5,000 meters and Faith Kipyegon definitely in the women's 5,000 meters. Bronze medalists include Mary Morai in the 800 meters, Abraham Kibiwot, 3,000 steeplechase, and Faith Cherotich also with 3,000 steeplechase women. Benson Kipruto in the men's marathon and Helen Oberi in the women's marathon. So other than the fact that the president will be celebrating the champions, he'll also be handing over a City of Champions charter to Eldoret, elevating Eldoret from a town to a city. So we'll also be able to bring you live coverage of that together with my colleagues down there in Eldoret. So those are live pictures coming to you from the Eldoret State Lodge. We can see the traditional attires that, our men and women have adorned just to celebrate who we are, because athletics is synonymous with Kenya. There is no athletics without Kenya. And so those are live pictures coming right from the Eldoret State Lodge, ready for the athletes to be ushered in. That is, there's going to be a grand entrance, if I may put it, for the athletes. So just to give you a bit of a rundown of probably what will be happening. So they'll be entering there. There'll be a receipt by the president, and then the breakfast meeting. Kipchumba Murkomen said that the event will honor the athletes for their incredible achievement, but he also said that we should wait for further recognitions to follow. So we'll be able to know whether there's going to be more than what hosting of the breakfast meeting is concerned. So those are live pictures coming to you from Eldoret State Lodge, and we'll be able to give you more as our reporter Wycliffe Okech gives us more details of what to expect there. So yes, so thank you so much for staying with us. Be sure to stay tuned for us to give you more in as far as this event is concerned. I now want to hand it over to my colleague Vivian to continue with the Entertainment Thursday, and then I'll be back together with my colleague Wycliffe Okech to bring you up to speed with what is happening in as far as the celebrations of the Olympic champions, or Olympians for that matter, is concerned. So Vivian, I want to hand it over to you. I don't know what you think about this particular event. I mean, Marie, this is something that we are really happy to see, because yesterday morning we actually talked about how the Botswana's team, Paralympics team, how they were received back
back home, and how it was such a big celebration, and we were actually questioning why we haven't seen our artists being celebrated, not artists rather, our Olympic medalists being celebrated in the same way. But I think we spoke too early, because this is what is happening today. As we can see, they have received a state reception, and they're going to be celebrated. So it's something good, it's something to upload, it is something that we are really looking forward to see. We'll be keeping you up to tabs as usual right here on KBC, just to let you know everything that will be happening around there. Of course, the president is there already and is expected to, receive them, to individually receive them as well and get to celebrate them as well. And as Marie has mentioned, we'll also have the celebration of Eldoret not just being a town, but being elevated to a city. It is the city of champions. It is a city that has given us so many medals, from the athletes who come from Eldoret. So that is something that we will be keeping up with as we continue with this program. Now, right now, we get back to Entertainment Thursday. In case you're just joining us, we have an artist from Tanzania with us right here. His name is Toxic Fuvu, and we had already started our conversation. Akatuambia kuwa kule Tanzania sababu ambayo tunaona kuwa industry yao inasonga sana, it's not just because ati hawasikizi watu wengine and so on and so forth. It is because wako na makundi. Inakuwa kama ambaye mnabifu. Huyo akitoa ngoma iti mingine inaenda kusikiza, inatafuta njia ya kuikosoa vile. Kumbe ndo biashara. So kumbe, kwa hiyo hakuna bifu kweli kule? Bifu ambazo sisi tuwaona pale kwenye mitandao, sijui Harmonize na Diamond, sijui nani na nani, hakuna bifu kweli? Sina hakika kwa sababu ni vitu vya ndani zaidi, lakini hii ni michezo pia wewe inafanyika ya kibiashara pia. Kwa hiyo siwezi kujua ya ndani zaidi. Inawezekana bifu likawa kweli, pengine unajua unaweza ukapata opportunity ya kitu baada ya kitu fulani kutokea. Inawezekana kwa kweli kuna ugomvi kati yao ambao pengine ni ugomvi ambapo kuna bifu, lakini ndio inafanya biashara inakuwa. Kwa hiyo wewe sasa kama msanii ambaye tumesikia unachana, yani you're a really good hip hop artist, so ndio upate kukua pale ambapo umefika sasa hivi, waweza sema unajikuza vipi kama msanii? Umeingia katika darasa ukapata kufunzwa, umefuatilia watu kadhaa ambao unaangalia style yao ya ku rap and all that, ama wewe umejikuza kivipi kama msanii? Mimi kwanza nyimbo zangu nyingi zinaongelea uhalisia wa vitu, na uhalisia na upataje? Uhalisia napata kupitia maisha yangu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimehaso sana. Nimehaso na bado naendelea kuhaso, lakini haso zangu za nyuma zilikuwa ni hustling kweli kweli, ambapo sijawahi kuishi kuzihadisia kwa sasa hivi mpaka nitapofikia level fulani hivi. Nadhani nikihadithia kwa watu itakuwa ni inspiration. Yani mtu ataponisikia atakuwa yupo inspired na kile nitapokuwa nachokiongea. So maisha ambayo nimeyapitia yanaweza kunifanya niweze kuongelea maisha ya watu wanaoyapitia. Watu wengi wanaguswa na nyimbo zangu na wanahisi kama nimewaimbia wao kwa sababu ya content zangu nazoziimba. Ni mtu zinamgusa kabisa direct. Huyu ni mimi kabisa. Ile namfariji mtu asijione yuko mpweke, asijione peke yake, ajue kwamba wengi tunapitia hivyo vitu. So maisha yangu yamenifanya niwe mwandishi mzuri, yamenifanya nijue kitu gani ambacho nikiwaimbia watu watapenda na kitawagusa. Kwa ni maisha yangu. Alright. Kuna watu ambao wanasema kuwa succeed ama kufanikiwa kama msanii, kupata kufanikiwa kama msanii, kuna watu ambao huwa wanatofautiana. Wengine wanasema lazima ni talent ambayo inafanya mtu anapata kufanikiwa kama msanii. Wengine wanasema ni hard work, kujituma. So kama wewe kama Toxic, ni hard work ama ni kujituma? Ni hard work, yani ni kujituma ama ni talent? Ama ni kipaji? Mimi huwa naamini katika vitu vitatu: talent, kujituma na kudra za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini kujituma inabidi kiwe kitu cha kwanza. Yani kwenye kitu chochote unachofanya, hata kama hauna uwezo sana, kujituma kitu cha kwanza. Cha pili inabidi kipaji, yani kipaji chako kiwe kina asilimia fulani, sio nyingi sana.
na chengine ni kumwachia Mungu, kwa sababu kama ushajituma Mungu mwenyewe anaona atakubariki tu. So kipaji hata kama unacho, kama ujitumi hauwezi ukafika popote. Labda tu yani ndio hivyo vitu, kuna vitu vinaitwa bahati na sio vitu vya kuvingojea. So mtu yoyote yule mwenye juhudi ana nguvu kubwa kuliko mwenye kipaji. Mwenye kipaji. Yeah. Kwa hiyo kujituma ndo ya mbele zaidi. Hiyo ndo ya kwanza kabisa. Kama mchanaji basi naomba utuchanie kidogo tu alafu tupate kuendelea. Okay. Yeah. Naitwa Toxic, ila fuvu ndo ananiita sana sana. Natoka Temeke kule ambako Mugambo anaruka na kukanyagana. Na kama hujanijua bado mimi ndo king lula bato za ana kwa ana. Ona nanana, shapoteza chansi kibao, shapoteza wana kibao. Utanishauri nini kuhusu maisha? Sinaweza nikakupiga hata kibao, iwe kisu, panga, amani ama kwa majeraha. Shajitoa mhanga wa mafanikio, nipo radhi nife soko mbwela. Na uchukia umaskini mpaka naingia hela. Shapoteza uhai wanilowapenda hospitali kisa sina hela. Shida tuzitaki lakini matatizo yanatufunza na mini. Kuna muda unaomba dua ambazo hatukufundishwa kwenye vitabu vya dini. Ilifika tu nipo tayari kwa lolote mradi ni wini. Yani nyinyi mnaogopa kurogwa, mimi nangoja bacha kupendwa na jini. Shekesha sana sinagogi, vikao vingi mimi na godi. Yes. Hiyo ni ngoma yangu mpya ambayo inaitwa New King. New King, ambayo umefanya na Treza. Umefanya kazi na wasanii kadha wa kadha. Umefanya na Treza ambayo tutaizungumzia, ndio nyimbo mpya ambayo una promote sasa hivi. Umefanya kazi pia na Stamina zaidi ya mara moja. Wewe kuchagua msanii ambaye unafanya naye kazi, huwa unaangalia nini? Cha kwanza kabisa mimi siangalii ukubwa wa mtu. Ila huwa naangalia, je, ana fit kwenye kitu changu? Je, namhitaji huyo mtu? Na so Stamina nilifanya naye ngoma yangu kwa sababu pia niliona ana fit. So tu kwa sababu ya ukubwa wake. Niliangalia nikaona my brother Stamina hapa ana fit nikimweka. So nilipoona ana fit ndo nilimtafuta nikafanya naye. Hata Treza, na Treza ni generation yangu kwa sababu sasa hivi mimi pia napenda sana kufanya kazi na watu wa generation yangu. Sipendelei sana kufanya na wakongwe ama wale watu wa generation iliyopita. Sababu ikiwa ndo ipi jamani? Mbona unaweka wazee kando? Nikisema generation yangu kwa sababu tuna muziki sasa hivi una vitu vipya yani. Kwa hiyo nikifanya na mtu wa generation yangu naye anakuwa na kitu kipya. Kwa watu wanapenda kusikiliza vitu vipya. Kwa hiyo na mimi nikifanya nao ina make sense zaidi, na pia hata nyimbo itapoenda ndo kama nilivyosema, kuna watu kazi yao kuhate tu unachokifanya. Kwa hata nyimbo ikienda mtu anaweza kusema imeenda kwa sababu umefanya na fulani. So tukiwa wote generation moja tunaonekana kweli vijana tunajitahidi, tunajitihada kwenye kazi yetu pia. Okay. Yeah. Sikuwa nimeangalia hivyo, manake sidhani kama nimemsikia msanii mwingine akisema yeye ana work tu na wasanii wa umri fulani. Hapana, nafanya na wote lakini nimefocus zaidi na generation yangu. Yeah. Wote huwa nafanya nao kazi. Okay. Sasa zile tukizungumzia kuwa Tanzania industry yenyu ya muziki iko kubwa sana ama iko juu sana, imepita ya Kenya. Tulikuwa tunasema ni kwa sababu mnasikiza watu wenyu pia sana. So Kenya, kule Tanzania mwasikiza wasanii wagani kutoka Kenya? Kuna wasanii wagani ambao unaweza sema kuwa utapata kuwasikiza tu kule Tanzania, ama hakuna hata mmoja jamani? Hapana, wapo wengi. Sauti Solo kule tunaisikiza sana. Na kwa mfano kwa sasa pia BN anasikilizwa sana, na kuna Femi Wani tunamsikiliza sana, na wasanii wengi Calligraph sana. Ni kwa mfano sisi watu wa hip hop Calligraph tunamkubali sana. So ni wasanii wengi, sidhani kama natamaliza wote, akina Steve Simple Boy. Msikiza Simple Boy kumbe. Simple Boy is international. Tunamsikiliza of course, watu jua tunapenda vitu unique. Yani kuna kitu ukisikiza unaona ni unique, yani wewe mwenyewe unatabasamu kwa unasikiliza. So okay, so sasa hivi umesema ndo mara yako ya kwanza Kenya unapiga media tour ya nyimbo yako ambayo tutaizungumzia ina few. Kuna wasanii ambao pengine umeshapanga mnafanya collab, ama kuna wasanii ambao unaangalia ambao ungependa kufanya collaboration nao hapa Kenya? Wapo wasanii ambao ningependelea kufanya nao collaboration, na nipo katika process za kufuatilia huo uwezekano. Kama my brother Harrygraph, nadhani ni mtu ambaye tuna chemistry kabisa ambao unaiona nikifanya naye kitu lazima kitakuwa. Kwa katika maongezi tayari? Bado ndo tupo kwenye process kwa sababu ndo nimeingia jana yani.
sijatulia vizuri, ila ndo tupo kwenye process hizo za kupata mawasiliano naye tufanye hicho kitu. Haya, tuongee kuhusu New King, which is ndo nyimbo yako mpya. Niambie, New King ni kuhusu nini, yazungumzia nini na ilipataje kuwa New King? New King kwanza ni nyimbo ambayo wengi walidhania ni kama vile ni mtu ambaye nimejipa cheo, yani kwamba mimi ni New King. Walivyoona cover, nakumbuka wengine hawakupenda, unajua kwetu wa Tanzania hawapendi mtu ujisifie. Kwa wakahisi kama nimejipa vyeo ambavyo wao hawajanipa. Jiita vile New King, wengi waliongea vibaya. Lakini New King maana yake nilimaanisha ni mtu ambaye ame struggle katika maisha na kuna level fulani amefika, nikatoka level ile ya chini kwenda ya juu yani. Sio kwamba amefanikiwa vile alivyokuwa anahitaji, lakini hayupo alipokuwa jana. Yani yupo sehemu nyingine ya maisha, level nyingine ya maisha ambapo kama ilikuwa inamsumbua hela labda shilingi 100, lakini sasa hivi ana uwezo wa kumudu shilingi 5,000. Yani kwamba ni mtu fulani hivi amesogea kimaisha. Kwao ni New King, yupo kwenye level mpya ya maisha na yeye ndo mfalme wa kwenye level hiyo ya maisha. So ndo nikatoa hiyo New King kuelezea mtu wa namna hiyo. Kwamba nilijielezea mimi pia kwa sababu nilipotoka na nilipo sio sawa sawa. Hata kama sijafikia malengo yangu kabisa yale ambayo yananiliwa, lakini hata hapa nilipo namshukuru Mungu. So niliwaimbia watu hivyo na wengi sana imewagusa kwa sababu watu wengi pia wamesogea kwenye level zao za maisha japo hawajafanikiwa kabisa kama wanavyohitaji. Okay. So utatueleza pale ambapo watu watakupata kwenye mitandao na pia hiyo nyimbo yenyewe pale ambapo wataipata kama ni kwenye YouTube, lakini pia kabla tuende hapo, kuna bifu kati yako na Young Lunya ama ni story tu? Kwanza mimi na Lunya tuna mawasiliano. Hicho kitu cha kwanza, na pia hiyo yote yamesababishwa na diss track ambayo yeye kwenye nyimbo yake alikuwa amenizungumzia na mimi nikaachia wimbo wangu nikimzungumzia. So ni katika harakati kama hizo tu za kujibishana kwa sababu kwenye hip hop ni vitu vya kawaida hivyo. Kawaida tu, kwa hiyo hakuna bifu. Sasa yeye moyoni mwake, ila mimi sina bifu naye. Siwezi kuzungumzia moyo wake na pia vitu vingine nimeshabiki nao, unajua mashabiki vile huyu mwana kamsema msanii, mashabiki zangu anya mwezi mkamuonea msanii wetu mmemwanza wenyewe. So kuna beef pia linakuwepo kama la mashabiki pia. Umetueleza hiyo ndio strategy yenu kule Tanzania ya kusukuma muziki. Hiyo pia huwa inasukuma muziki. Sawa. So nyimbo wanazipata wapi, wewe mwenyewe wanakupata wapi kwenye mtandao? Bana, mimi naitwa Toxic, napatikana kwenye platform zote za muziki na video yangu ipo YouTube, platform zote, Boomplay nini, kwa Audiomack inapatikana ngoma yangu hiyo New King, na utakutana na ngoma zangu nyingine. Kwa sasa hivi natumia jina la Toxic Official kwenye Instagram. Nimeitoa ile fuvu kidogo kwa sababu tumewaza kwenda international zaidi. Ile fuvu kuna kitu fulani kama naona kilikuwa hakipo sawa, kwa hiyo tumeipunguza fuvu, naitwa Toxic tu peke yake. Na Instagram natumia Toxic Official. Haya, sawa. Tunashukuru sana wewe kuja katika show yetu leo, na pia tuomba kuwa utaenjoy Kenya, manake ni mara yako ya kwanza. So thank you so much for coming. Shukrani sana pia. Haya, Unique New King. Haya. Sana Toxic. Naitwa Toxic ila fuvu ndo ananiita sana. Natoka Temeke kule mbako muga mbona ruka na kukanyagana, na kama hujanijua bado mimi ndo king yule bato za ana kwa ana. Shapoteza chance kibao, shapoteza bwana kibao, tanishauri nini kuhusu maisha, sasa nikapiga kibao, iwe kisu panga amani ama kwa majeraha, shajitoa mhanga wa mafanikio, ni porazi nife soko mbwela, na uchukia umaskini paka naingia hera, shapoteza uhai wanilowapenda hospitali kisa sina hela, shida tuzitaki lakini matatizo yanatufunza na mini, kuna muda unaomba dua ambazo tukufundishwa kwenye vitabu vya dini, ilifika tu nipo tayari kwa lolote mradi ni wini, yani nyimu naogopa kurogwa, mimi na ngoja bahati ya kupendwa na jini, shakesha sana sinagogi, vikao vingi mimi na godi, kwa nini hatufanikiwi, hauni lana ya ukovu tena muhoji, tunanuka shida tunanuka njaa, sio kwamba hatuogi, hata mchawi akizigundua shida zetu
Umeupdate token mita yako? Ni free. Umesapata SMS kutoka Kenya Power? Sawa. Sasa ni kuweka code 1 kureset. Alafu weka code 2 kuupdate. Usiachwe gizani nani. Update token mita yako leo. Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power and Lighting Company. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Nishukuru enyi waja wangu, Mungu anatoa ahadi. La in shakartum, kama mtanishukuru kwa kichache, kwa kingi, basi nitawazidishieni. Na pia anatuambia wala in kafartum inna adhabi la shadid. Inaitakikana ndugu Muislamu, ndugu mtazamaji, uwe ni mtu ambaye kwamba unamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kile ambacho kwamba Mungu amekupa. Usiwe ni mwenye kulalamika, mbona napoishi kidogo tu. Hapana, shukuru. Likulli umazatin lumaza alladhi jamaa malahu wa attada. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. In what's in your kitchen's menu today, we will be making pan-seared fillet, mashed potatoes, and a red cabbage slaw. For the ingredients, we have our fillet, of course, our potatoes, the red cabbage, some vegetables, butter, spices. So you can go ahead and start mashing this as a finish on our salad. So I'm done actually with the cabbage. Okay, so Sheena, our fish is already smelling like it's ready. Yes, it is. I think we can give it a quick turn. The food has been amazing, Sheena. Thank you so much for being on the show. And until next time, kuleni kwa macho. And we are back. And by the way, msanii wetu Toxic akisema dondokea ndo word mpya amelan, kumbe alikuwa anamaanisha anguka nayo. Ni vile hakuwa anakumbuka hiyo jina anguka nayo. Watanzania watatuonyesha maneno alikuwa anamaanisha anguka nayo akisema dondokea. Sasa alikuwa ilikuwa inasemwa vipi? So akatuambia dondokea, but ameniambia ni anguka nayo. So yeah, anguka nayo it is. Now this is where we get to bring you everything that is happening around the world of entertainment and get to bring you some of your favorite artists, content creators, dancers from the 254. And today is not different, as you've already seen from our 3 artists that we've already gotten to engage with. And right now we have the final guest of the day. And I am sure if you are someone who is
onto social media mara nyingi, then you definitely know him. He's not new, especially to the social media space. He is a content creator, and on his page he writes that he is a journalist. He is the one and only Kyoko. Kyoko, mambo vipi? Safi. Uko fiti? Umepambana na Kiswahili leo. Nimepambana, umesikia, lakini si imesonga. Umedondoka nayo. Nimedondoka nayo, yani tunaanguka tu na hiyo Kiswahili. Yes. Mkwaje? Niko fiti kabisa, uko poa? Are you a journalist? Yeah. By profession? Yes. Oh, really? Yeah. That's what you studied in school? Yes. And graduated actually. Oh, unajua sisi tumezoea kuona ukifanya maprank nini. I'm a qualified journalist. You are a journalist by profession. Yes, yes. All right, for someone who's getting to see you maybe for the first time, wale ambao hawako so much into social media, uweza kuji-explain Nicholas Kyoko ni nani? Nicholas Kyoko ni journalist, content creator, entertainer, event organizer, a dad, a husband. I'm so many things. Nikianza kusema sahi hatutamaliza. So the event organizer, I think you just started the other day. Yes. Ama it's been there for the longest? It just started the other day. It's a dream nimekuwa nayo kutoka kitambo. Ni vile sasa imeanza ku come true. Ni vile sasa nimeanza ku actualize. Yeah. Before we get into that, because that's why you're here to talk about the event that you're promoting that is actually coming real soon. You had the first edition, the second edition is coming. But before we get into that, maybe as a content creator, how did you get into that space and what motivated you to get into the content creation space? It actually came as a by the way after I tarmacked in this city for quite some time. I remember I did my internship in 2021 from January to March at Sat Citizen. Then after Corona came, tukatolewa wote kabisa, tukaenda nyumbani. I lost my brother, nikaanza kuuza mask, nini. So some content creators started coming up now. Kina Eve, kina Ali. So I decided, you know what, niko na channel. At that time nilikuwa na channel, nilikuwa na almost 530 something subscribers. Nikasema, you know what, let me try nifanye lifestyle napika. So hiyo time kulikuwa na kina wa Jesus family walikuwa na show lifestyle yenye wanaishi. So mimi nilikuwa nataka nianze ni show wase lifestyle ya chini. Msee anapanda ma3 anaenda tao na hustle anarudi. Msee anakula githeri jioni. Yeah, so, just content creator wa kawaida, manake wale wenye tuko tumezoea kuona ni watu wako na high life kaira. Yes. So you wanted to show that other side of just a common person. Nataka kushow maisha ya hustler. But nikaipiga ikaenda kumaliza 1 month, nikaona IGP nikaachana nayo. Nikaanza kufanya udaku. Kumbe hapo ndo breakthrough ilikuwa. I did my first event was Desago celebrating 5 years in comedy. It did so well. Then after like 3 months I got to monetize my channel na ikakuwa ni poa sana. Then I did the Onsongo story which went viral. Within 3 weeks nilikuwa nishafika 100k subscribers. And that's how I became Kyoko. Yeah. When it comes to content creation, maybe what sells really according to you, since now umekuwa kwa your space and right now you're someone who gets really good views and all that, what really sells when it comes to content creation? Actually, one thing that people don't know, anything sells. In as much as you know what you want to do, you have nitaita niche ama nitaita niche ama nitaita nini. As long as umefocus niyo kitu unafanya, as long as people are interested in that type of content that you are doing. You see, there is this TikTok guy, anaenanga anatafuta mtu emotional sijui nini, anasema sijui nini, anaanza kulia. People like that type of content. Kuna mtu anaenda kwa kichaka anaonyesha na lions, because si rahisi upate msee amekaribia lions, but yeye anaenda anakaribia anaionyeshana. It depends na una choose nini na kama watu wana relate nayo. Yes. Yeah. But anything sells. Anything sells. Especially bad content. But well, they say that publicity is publicity. Ikiwa bad or good, but mara mingi the bad one actually sells. Negativity sells a lot actually. Because look at it this way. You guys have bulletins each and every hour. Let's say president akona press conference mahali ama ana address something, then God forbid watu watano wakufe kwa accident. Which is the top story? The death one. Because negativity in a cell. Negativity sells. Yes. Yeah.
Yeah, I get it. Even in journalism school tulifunzwa mtu akiumwa na dogi na mwingine aume dogi, mwenye ameuma dogi, that is the big story. That is the story. Yeah, so I get what you're saying. So probably for someone who's watching us right now, na ndo tu ameingia katika content creation, anang'ang'ana, you know, but anaona ni kama haijipi. So what would you advise that person? Nini anafaa focus on more for it to get to a point where he's actually earning a living from it? We actually have so many of those people wenye wanajaribu, anaanza na lifestyle, anaachana nayo, anaingia udaku, anajaribu inakataa, anajaribu kukua mtu mwingine inakataa. But me I'm say one thing, do your thing, the rest wachia Mungu. Because you can't wake up today na useme nataka kuwa Nicholas Kyoko, you already have one. You can't wake up today, you say you want to be, someone wants to be you, we already have you. So mtu haizi kuwa mtu mwingine, you just do your thing. Mengine wachia Mungu. As long as you believe what you are doing is good, as long as unatia bidii, as long as you are focused in that one thing you are doing, kila kitu kitakuwa sawa. Yeah. Does it come with a lot of pressure? Because I can imagine now, you know, with the content creation space, we have gotten so many celebrities. Ama people who are known by people. So utaenda pahali unajulikana. Has it cost you to try live a certain kind of way that is not really, it's like a facade that you're putting up simply because watu wana expect nikuwe na kaa hivi? Ama what are the negativities that come in with that being known by so many people? It comes with a lot of pressure actually. And if I speak maybe for myself, I drive a Nissan Note. Naturally yangu daily, Kyoko una drive gari gani, you are a big person, you have money, you have everything. But when I see people huku nje wakitafuta fame, nawaambia tu hii kitu unajaribu achana nayo, because it comes with a lot of pressure. People need to they want you to live the way they want. They want you to drive the cars they want. Hawataki uishi vile wewe unataka. But ukijaribu sasa kukaa vile wao wanataka, utaumia. Because you see, fake life is expensive, by the way. Because sahi nikiamua kukaa na hiyo pressure, nitaenda, I have so many friends wenye wako na cards, tutaenda tu showroom nichukue Range Rover niendeshe siku 2-3 inishinde kufuel. You understand? So nitakuwa na fake life so watu wako na fame sana, unapata wengi wana fake life kwa sababu wanataka kuishi standards zenye hawana. But you know a guy by the name Tumbili? Yes, I know Tumbili. Tumbili is that is the most real person mimi najua online. Huyo kama nyumba imefungwa, atawaonyesha amelala kwa gari yake, and he has a BMW. Atalala kwa BMW na hataona shida. So mimi naishinge maisha yangu, though it comes with a lot of pressure. Unaenda mahali watu wana expect, Kyoko anaendanga super pia. Kyoko anafanyanga hivi. Expect tukue tu na mtu mwenye unatumanga errands, wewe ufanye hizo errands. Kyoko una driving pia, wana expect ni kuwa na driver. But mimi naishi maisha yangu. Mpende msipende. And that's the way to go, because most of the times, you know, you're trying to keep up and trying to allow that pressure to get into you. Tunaona watu wana get into even depression states. Some people even commit suicide simply because there's a certain life they want to act as if that's the life they live, but CEO, so they really try too hard to keep up with that. You're someone who's doing kind of family content right now. Is it something that you maybe now that you've already gotten into it, you know, we know your wife, we see your children, you know, is it something that you regret doing? Is it something that you are kind of skeptical? Ama uko tu sawa? Because sometimes when you bring in family to the limelight like that, you see, whatever I do with my family is lifestyle content. And that is what I started doing kitambo before I ventured into the udaku thing. Though sometimes nakanga hivi naona I'm exposing a lot. Sometimes naona, but sasa nakuja nafikiria, it's bringing money anyway. But whatever I show people is what I want them to see. You see, I have 3 lives. Niko na public life, niko na secret life, na niko na private life. Secret ni ile sitaki watu waone kabisa, hawatawaiona. Private, kuna zile tu vitu maybe naweza achilia, zingine siwezi achilia. You see, kama for example mtoto akikuwa msick, that is private, but I may decide nikienda hosi I post for you. But secret ni ile
no one will ever know. Like for example, watu uko sana, if I disagree with my wife, you'll never know about that. But kuna ile public, watu watajua tu nimepika, nimekula nini, nimeenda ushago, sijui nimefanya nini. But I don't think I regret, because I'm at a space whereby I'm making money by doing what I do. Yes. All right. There was a conversation just recently where people were saying, you know, watu wengi ambao wanafanya family content and whatnots, and watu wakufanya, I'm sure you saw that, watu wakufanya pranks, sijui nini nini, that sometimes most of these things are just scripted. So are they scripted? Because saa zingine inakuwa you're pranking someone but akona microphone already, so see off guard, ni kitu ilikuwa imepangwa. So most of these things are actually scripted. I don't know. Personally, I haven't, because hata ukiangalia in my wife's channel, because hapo ndo tunafanya lifestyle content. I think in the last, since January, tumefanya I think prank just 1 or 2. But about scripting, I don't know. Yeah. But what I know ni lifestyle content, it entails a lot. Because lazima tu watu wajue maisha yako ikoaje. Na kuna watu, ukiona mtu anasema about scripting, maybe yako hurt na maisha, anaona Kyoko sijui. But hata kuna ubaya gani mtu akiscript? Si ni vipindi tu pia. It's the same way you will tune into this show. It has a script. This is how it goes. You start with actually, this. Actually, vitu scripted ni nzuri sana. Yeah, so I don't think there should be a problem mtu kusema mine is usually scripted, because it means you're putting in work to whatever you're doing. I don't know. Yeah? Those are not my words. Okay. Mekata. Yeah, but I'm just saying, hata kama ni kuscript, I don't think it's wrong. Because it's a show. Okay, tuendelee. Okay, Kyoko amesema yeye hana maoni. Anajua kuna marafiki wenye wanafanya hizo vitu hataki kusemekana, you know, but I get you. So now let's get into the event organization bit. You know, when you talk about event organization, what exactly are we looking at? You know, you as an event organizer, are you like the owner of whatever event you're organizing, or is it someone who comes to you and tells you, I have this particular event that is supposed to go down, please help me panga it? I actually started events the other day with my colleague Rick B, who couldn't make it here today because he lost his brother just yesterday. Oh, condolences to him. So tulianza tu juzi. He launched his channel sometimes in December last year. So I gave him a call, nikamwambia, you know what, umelaunch your channel, umefika 100k subscribers, you are now a big brand. I'm a big brand as well. Why don't we come together, sisi ni Wakamba, we do something for Kambas, kwa sababu in the longest time Wakamba wamekuwa tu wakisemekana Wakamba uchawi, Wakamba wapendani, Wakamba Kalonzo, you know, those many things. So we decided, you know what, let's do something for Wakamba. We come together as Kambas to kwe united, tuongee na sauti moja, tukule chakula kimoja. Na we tried with the first one, it was so good. The turn up was good because we had over 3,000 people in one arena. And kulikuwa na mvua sana. Hiyo siku ungeingia kwa map weke pin ya kwenda hiyo place ikwambie kwa affected by southern floods. But basically si tulianza tu ndio tuleta Wakamba pamoja, but we have so many ambitions zenye sitasema hapa. But in future a lot more is coming. Yeah. So you're doing the second edition after a successful first edition. Yes. Maybe what exactly prompted you to actually do it? Ijaka sana before you did the first one. You know, most times tunaonanga it's an event that goes on maybe once a year. But what prompted you to have the second edition in just a span of a couple of months? Yeah. We actually didn't want to do another one this year because as per our plan, we were planning to do it maybe annually. But you see, events have sponsors, and the biggest sponsors ni nani? The fans. The people who are paying tickets, 3K, 1K, 2,000, just to attend the event to have fun. Those are the biggest sponsors. Wachana na wale wenye wanatupatia pesa, like 500,000, 200, fanyeni event, tupate jina as a company. But the biggest ni fans. You see, after tulifanya ya kwanza, watu wengi hawakukuja. Unajua Wakamba ni wengi sana. Na Wakamba ni, I think after Wajaluo, Wakamba ni wanapenda sherehe sana. So
walitu pressure sana after we did the first one, wakatuambia Kyoko msiende mkae sana, tutafutieni ya pili ni nini. Tukaona we do the second one because of them. And no one complained akasema ati mmefanya haraka ni nini, because the same people wenye walituambia tufanye, I don't think kama wange complain. So tukaamua tufanye ya pili na tukaipanga na ishapangika. So how different will this second one be from the first one? Number one, the first one tulikuwa in an arena. This time tuko in an open space. Space ilikuwa kidogo last time. This time we have a space that can occupy up to 20,000 people. So itakuwa na space kubwa, wasanii ni different. We have some touch of gospel, we have some touch of uptown music because we have Bahati. Alafu unajua wakamba wanapenda sana benga music. Hizo live band performance. Kutakuwa na different MCs. We also have the party leader Kalonzo Musyoka is coming. We have so many different people who are coming. All right. So when is it happening? Tukimalizia na mambo ya nini, kwa sababu pia hamjaona watu wa marketing team yetu kando. So just tell us when it's happening. We won't keep talking about the festival. It's on 14th of September at Carnival Grounds. Wachukue tickets pale ticketyetu.com. Na wakuje tukule sherehe. 14th September sherehe ni moja. All right. Kama uko Nairobi, uko wapi, sherehe ni moja. Hata wenye clubs hawapangi anything. Hiyo ni siku yetu. All right, it's happening on the 14th of September. I want to go back to content creation space kabla tumalize interview. Right now we heard that Facebook is actually monetizing in Kenya. Has it already happened since you're in that space? Have you tried and to see kama unaweza pata chums zako from Facebook? I haven't actually gotten time to do that. But I have friends when you monetize. I think the reason why sijataka kumonetize because you see say I'm pushing an event. Na natumia music za wasanii. Na the moment umemonetize you can't use those songs. So I'm giving it time. Maybe nitajaribu baadaye. And sahi pia si produce content sana. So nataka nianze kama nimeanza kabisa. But kuna wale ambao wamemonetize. Nimesikia we have a group. I've seen people complaining. Wamesema wamemonetize. But wanasema sijui ads zinafanya nini azikuje nini vitu kama hizo. But me I had monetized my Facebook kitambo from US. Okay. Because Kenya iko monetize just the other day. So nangoja nitamonetize nione. But monetization ya Kenya, even YouTube hata wapi, hainanga pesa mzuri, ni peanuts too. But how can you say that and you're in that space? It's like, okay, for so many people tunaona ambao wako Facebook and YouTube, like they're living some kind of a flashy lifestyle. But it's from the to your surprise, we do not depend on YouTube. We do not depend on your pesa monetization. Because haikuangi mingi. You see, in Kenya, if you get 1 million views, that's around 80,000 Kenya shillings. Oh, from 1 million views? Yes. But if you get 1 million views in the US, that's around 10,000 USD. That's around 1 million Kenya. That's around 1 million Kenya shillings, even more, depending na rate ya dollar. So, niambie, nimemeka 100,000 in Kenya. Nitafanya nini nayo? Maybe mtu anaanza ni pesa mingi, but according to the life that I live, na feel ni kidogo cause kuna cost of production. I have directors when you wanna shoot, I have editors, niko na transport cause content yangu si shooti place moja na shootia places different. Utapata ni pesa kidogo sana. But where do our money come from? We have clients. Yeah, because I was to ask, where do you get your money if you're saying pesa yenye inakuwa monetize, it's just kidogo money, the CPM, they call it CPM. Yes. CPM ya Kenya iko chini sana. So how do you make your money as content creators? We have clients wenye tuna advertise. You see sahi, I can say online content ina sell sana. So watu wana transition from the traditional media wanakuja online. Sisi wanatoka kabisa, but wanakuja online, wana advertise huko. So unapata we have companies za mashamba, betting companies, we have different companies, and also tuko na biashara pia zetu kando na
YouTube. Mtu akitegemea YouTube ataumia sana. Sana itakufrustrate. So how do you position yourself in a way that utapata hawa advertisers ambao wanakuja ku advertise to your page so that you make money off of it? Ni kujibrand tu. Ukishajibrand, ukishajiposition, you see like myself, nimejibrand kama ule mtu nafuatilia the trending stories. Ni vile tu sasa iko active but hapo nyuma kidogo. Kama una trend leo, kesho asubuhi nitakuwa na wewe. Ama ile time uko available, but the secret ni kupate before anyone. You see. So you see kama sasa mtu ana trend, watu wanapenda hizo vitu zina trend, kitu ni mpya, fulani ameachwa, niko na yeye. So nikimsi akiekelea advert yake hapo, probably atasell. You see pia nimejibrand as a father, as a husband, a good one actually. So that one sells. Watu wanapenda family content. Mbona unacheka? Nacheka juu ya as a husband, but not just a husband, a good one for yes, that matter. Yes. Which is good. We need more good husbands out here. I think people need me. So your wife needs you. Watu wanahitaji mtu kama mimi. Yeah, ambao they look up to. Yes. Okay. So you see mimi nimejibrand as a family person. Na watu wanapenda family content sana. You see kama mtu akona drink yake angependa ku-advertise na family. Mtu kama akona diaper, like my wife is working with a diaper company. Huwezi patia mtu hana family, hana mtoto advertise diaper. Because it's impossible. That's true. Huwezi patia mtu hana family advertise kitu kama mashamba ati kujenga. Utajengea nani? Understand? I think I'm making sense. So ni kujiposition na kujibrand vizuri so that those brands can see you. Yeah. You know, we hear kujibrand many times. Mtu anaambiwa vile tu utajibrand, vile tu utajibrand. Maybe there's someone who's watching and they don't understand. Kujibrand nafaa nifanye nini? What do I do? Nisemekane nimejibrand fiti. Kujibrand ni kutake time. Ivia ile kitu unafanya. Una make sure kama hii ndio kitu unafanya ina relate na watu kwanza. How does it affect the common person? You understand? So kujibrand si kufanya tu content itipate you see you can do content mbaya. You can take a video of someone anatusiana huko TikTok, weke YouTube. Yes, it will get 1 million views, but you can advertise there with that negative. Kuna negativity poa na kuna negativity mbaya. You see for me, mtu akiachwa na ni mtu naweza interview, that is good negativity to me. I can sell mashamba there. I can sell so many products there. But if mtu anaingia ana record video anatusi mwingine anawaambia wewe ni blah blah nini, no one that can't sell. It's good content, it will get views, but you can't sell. People do not relate with such content. So ni kujiposition tu na kupata ile content ina relate na watu. Cause mtu akikupatia product to advertise anataka ku reach the people. All right. So right now, TikTok is very big in the country, and now I want us to wind up. TikTok is really big in the country right now. So many people are taking to TikTok, and it's so easy for you to like be known on TikTok. You don't need to put so much effort like IG, style gani. Just some content, two random content, and someone is already booming and out there. I mean, someone like Elsa Majimbo is now big in Hollywood, and it was just from simple TikTok videos. Unaweza sema TikTok Kenya inalipa? Is it paying? TikTok hailipi Kenya. Not yet monetized in Kenya. No. Yeah. Haja monetize, but we are still making money out of it. Unapata sana betting companies, kuna zile companies zina look at TikTok cause unapata audience mingi ya kubeti kwa TikTok. Cause TikTok mostly ni ya watu wana watch TikTok ni watu maybe mtu ako tu free, ana kitu ya kufanya, anapitia tu TikTok, so anaweza kuwa na 50 bob yake, anaweza bet. But ukiangalia for serious clients, they look at Instagram na YouTube. Okay. But TikTok, cause TikTok kuna watu sikizo wanaharibia tu jina. Ukiingia TikTok past midnight, you won't like it. Yeah. Things are bad huko. Okay. All right, Kyoko, thank you so much for coming through to the show, and all the best on the event that you're working on and everything else. Thank you so much. All right. Na ukuje event. Nitatembea. Nitakuja.
All right, that was Nicholas Kyoko, and he is our last guest of the day. Thank you so much to each and every one of you who has been tuned in right here on Entertainment Thursday. Good morning, Kenya. It has been a good show. I am sure that you have had yourselves a great time, you know, just tuning in to this show. My name is Vivian Dego alongside Unique, the DJ. And right now, I'll hand you over to Unique, our Tibu Pale kwenye mixes, you know, and he's going to be dropping us some mix. But do enjoy the rest of your viewing. Remember, the president is in Eldoret. They're doing a state reception for our athletes, which is something that we are really happy about because our athletes did us so good in the just concluded Paris Olympics. So they're being received by the president in Eldoret. We'll catch you up on that, as well as Eldoret. It's right there on the screen. By the way, the celebrations have already started. The celebration is for our athletes who got to win several medals, actually 12 medals. 4 gold medals, 2 silver medals, and 5 bronze medals. So they are being given a state reception, and the president is already there. We'll be seeing him in a couple of minutes' time. And then also remember, Eldoret is being upgraded into a city. For the longest time since its inception, Eldoret has been a town. You know, it's not a city like Nairobi, Kisumu, Mombasa. It has been Eldoret town. But right now, it is going to be officially upgraded into a city. So it's going to be Eldoret City. It's a good thing because, as we all know it, it is the city of champions. We've called it the city of champions for the longest time, but it wasn't a city just yet. So the president is actually going to be doing that. You know, he's going to be upgrading it into a city so that for real it is a city of champions. It is a city that has given us so many athletes, you know, right here in the country who are doing us well. And I don't know, just before I let Kyoko go, maybe, what do you feel about the fact that now athletes wetu wanakuwa recognized? Unajua tulikuwa tunaona pale kwa mtandao watu wakisema, well, athletes wamekuja hata ni kama hawajapokelewa vizuri nini. The fact that now they're being given a state reception, there's a celebration specifically for them happening. Wanna feel vipi? I feel that means as a country we are growing, we are headed somewhere. Yeah. It's a good thing. Yeah. All right. Unique? Yeah. What do you feel about, how do you feel about the fact that our athletes wanakuwa celebrated? Yeah, venye tu Kyoko amesema, tunaonyesha to the world that at least we are doing something for our heroes. Unajua kwenda huko nje na kupata those medals, it's not an easy thing. Yeah. Na Kenya tulikuwa tumeanza judge mapema sana. Tulijudge mapema sana, but government pia ilikuwa na plan. Yeah. And it's a good plan. It's a good plan. And I hope they are recognize every person. You know, it's about participation actually. I hope we recognize kila mtu. Yeah. Yes. They're actually celebrating all the athletes who did as well over there. Marie is also in studio. Marie? Yes. The celebrations, as we can see on the screens, are already ongoing.